When we are filled by that grace, there is no space left for base desires and pain. We have become that deity. For about 1,000 years, unlike the lions above, these animals are made in a highly naturalistic manner. Ashoka and his grandson Dasharatha made rock-cut caves at Varavar, near Gaya, in present-day Bihar. They were made for the Ajivikas, a deeply ascetic sect of that time. This began one of the greatest architectural traditions in India. A very large number of rock-cut caves were made later for Buddhists and Hindus. The Mauryan period brings us finely sculpted figures, which established the traditions to come in later times. A 2 feet high nude male figure may represent a follower of the Digambara sect of Jainas who renounce clothing. The artist's mastery over stone is seen in the naturalism and sensitivity of modeling. There are many similarities between this figure and the tiny male torso of the Indus period. One of the best-known sculptures is that of a female chori, or whisker bearer, that was found at Bidarganj in present-day Patna. The high polish of the sandstone here is a hallmark of Mauryan stone sculpture. The story of art is the story of humankind, of man's perceptions of thoughts. From the river valley civilizations till the period of the imperial Mauryas, we see the foundations laid of the art of one of the oldest civilizations. We see a vision of the world and the roots of a culture which has survived more than 5,000 years. It's the easiest time in the history of mankind to have you got a good camera, a nest that excites you, and access to Zoom or Google Meet. Congratulations. You can pick. In about 185 BC, Pushyamitra Shuka took over the throne of the last Maurya king. His dynasty ruled till 73 BC. This is known as the Shunga period. The Shukas worshipped Hindu deities and were also benevolent to the poor. The earliest significant body of Buddhist art was made under their rule. Early Chinese pilgrims mentioned that Indians created vast numbers of stupas simply by piling stones and bricks. It is a practice which continues in the Indian Buddhist states to today. Just fixing up few levels one on top of another creates an object of worship.
divinity seen in the creation. The followers of the Buddha enshrined his older remains in a number of stupas. Thus began a tradition which spread to many countries and continues till today. Later stupas house the remains of other great teachers, their personal belongings, and also Buddhist teachings. Around 100 BC, a great stupa was made at Pahang, in the eastern part of present-day Madhya Pradesh. The railings of the stupa and the wooden surviving gate are kept at the Indian Museum in Kolkata. This is the earliest stupa railing to have survived. The same Pandra has Inscriptions here show that the reliefs and figures were donated by lay people, monks, and nuns. The 9-foot high railing of Vedika and the gateway of Tugana are made in imitation of the wooden architecture of that time. The railings create a path for the devotee to walk around the revered stupa. Yes. As he proceeds, stories are made on the railings to remind him of the virtuous qualities of the Buddha. Jatakas or tales of the previous lives of the Buddha are used to exemplify the rules of conduct in everyday life. These stories continued previous folklore. Images of yakshas and yakshis come to us from times immemorial. These embody the spirit of nature and serve to remind us of the divinity which underlies all that is around us. They represent the protection of nature and its great fertility, which ensures the continuance of life. On the left of the north gateway is Kubera. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ 2ನೇ ದಿನದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಇದರ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದನ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ. ಓಂ
ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. విశ్వకర్మ సమారంభాం విశ్వరూపార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. శ్రీవాణ్యాశ్రిత పాద పద్మయుగలం విద్యుత్ ప్రభాభాసురం గాయత్రీ యుతమువ్యయం దశభుజం నిర్వగ్రపీఠోజ్వలం దేవర్షిస్తుత పంచవక్త్రమభవం మందస్మితస్యం శివం వందే శిల్పసహస్రమూల పురుషం శ్రీ విశ్వకర్మ ప్రభుం. దివి భువ్యంతరిక్షే వా పాతాళే వాపి సర్వతః యత్కించిత్ దృశ్యతే సర్వం తత్సర్వం విశ్వకర్మజం. శిల్పసహస్రమూల పురుష శ్రీ విశ్వకర్మ ప్రభవే నమః. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అథ శిల్ప విద్యా రహస్యోపనిషదం వ్యాఖ్యాస్యామః. సకల నిగమాగమ సారపారగం పరిపక్వ భావ పరమాచార్యం ప్రణమ్య ఛాత్రః పరిపృచ్ఛతి. భగవన్ మే శిల్పతత్పరహస్యం బ్రూహీతి. తగుం సహోవాచ అనోరణీయో మహతో మహీయతో న వేదితుగుం శిల్పరహస్యగుం శక్నోతి భవతస్మాత్ సావధానః. వాంగ్మనో గోచరాతీతానంత దివ్యతేజోమయో నిత్యో నిర్వికల్పో నిరంజనో నిరాఖ్యాతోతి శుద్ధో దేవో ఏకః పరబ్రహ్మా విరాజతే. స ఏవాఖిలాజాండకోటీనాం మూలబీజం భవతి. తస్మాన్న ద్వితీయోస్తి కశ్చిత్ స నిరాకారోపి సాకారత్వం విధత్తే. నిరాకార సాకారావశ్చ నైసర్గికౌ వర్తేతే. జగదుదయ కారణం తన్మనో జాయతే. మనఃసంకల్పాత్ సర్వం జగత్ సంకల్పితం భవతి. తదైవైవం ప్రారభ్యతే జగచ్చల్పం. య ఇమా విశ్వా భువనాని జుహ్వదృశిర్హోత నిశసాదా పితానః. స ఆశిషాద్రవిడమిచ్ఛమానః పరమచ్చదో పర ఆవివేశ. విశ్వాని సృష్ట్యమన ప్రళయ రూపాని కర్మాణి యస్యాసౌ విశ్వకర్మా భవతి. యస్మిన్నిదగం సర్వం భువనం జజాన. యస్మాదిదగం సమస్తగం సంకల్పరూపగం శిల్పం ప్రకల్ప్యతే. స విశ్వకర్మా పరమాత్మా భవతి. యత్తద్విధానమనుబ్రూహీతి ఛాత్రేణ పృష్టో దేశికస్స పునరువాచేతి. యదా స పరబ్రహ్మణః సంకల్పోదయో భవతి తదైవాహంకారః ప్రజాయతే. తస్మాత్ పంచ చ భూతాని భూతేభ్య ఓషధయః సర్వే తేభ్యోన్నం తతస్థావర జంగమః ప్రపంచో భవతి. కారణం భవత్యత్ర చోపాదానమాకాశాదీని అఖండోపి దీవ్యదేయమేవ. హృద్కోశేషు పరిచ్ఛిన్న జీవత్వేన వ్యాప్నోతి చాకాశవత్ సర్వం. అలం చకార నక్షత్రాదిభిరాకాశం శైలకానన ద్రుమాదిభిశ్చ వసుంధరాం. నానార్ధభాజం వాచకం శిల్ప విచిత్ర సుందరామకరోత్. ఏవమేవాలంకృతవాన్ పదార్థాని వై సర్వాణి. సర్వమేతద్భవతి విశ్వకృతః శిల్పం. యదా తదా భవజ్జగద్విజ్ఞాన శూన్యకం శోకామయతాత్మానం పంచాస్యం. తదైవావిరాసేత్ ప్రవృత్యై తస్యైవ తేజోంశాదభవన్. బ్రహ్మణో మనుర్మయ స్పష్టా శిల్పీ విశ్వజ్ఞ ఇతి పంచ. తానేవ గుంభోవాచ విశ్వకర్త ప్రవర్తయత లోకం పంచకర్మభిరితి. ప్రవర్తత ఇత్యేతైః పంచభిరితి ప్రపంచో భవతి. యజ్ఞ ఏవేదం కర్మ యజ్ఞః కర్మైవ. శృణుత తద్యథా సృష్టిస్థితిలయతిరోధానానుగ్రహ రూపాణీతి. ఏతద్భవత్యేవం విశ్వకర్మణః సకలస్య యజ్ఞరూపా. విలసితమేవం మయ్యేవ జగచ్చిల్పస్య కౌశలం. గుహ్యమిదమాధ్యాత్మం రహస్యం భవతి ప్రాణినామజ్ఞేయం. తదేతద్వివృణత లోకస్య ప్రకల్పయత యజ్ఞకం శిల్పేన. శిల్పేనైవేదముపబృంహితం. యజ్ఞో భవతి లోకానాం నిశ్రేయసే. సిద్ధేరన్వివిధాన్యపి కార్యాణి భవతి చ తన్నానావిధ శిల్ప బహుళం. శిల్పాకృతే కించిత్ సత్రమితి నోచ్యతే ఇతి. తతో వశ్యం విసృజతోపకరణాని జ్యేష్ఠాః అభ్యర్చనీయోహం. యజ్ఞేనైవ లోకస్య తాన్యేవం వేదీ కుండలపాత్రాదీన్యభ్యూహయత. कारयताध्वरां सर्वैरपि लोकैरनुसृतमिति एकैकस्यैकैकोऽध्यक्ष इति वेदस्य तत्राधर्वणः शिल्पभूयिष्ठमत्यन्तम्
మంత్రేణైవ స్వరూపాణి ప్రకర్తవ్యాని ధ్యానేనైవ పశ్యంతి తద్రూపం రూపేణైవ ధ్యాయంతే తద్దైవతం రూపమేవ తచ్చిల్పం తాన్యయోదారుశిలా తామ్రహిరణ్య వికారాణి మృదాదీన్యధమాని యద్యస్యోక్తం తద్వికారం తస్య ఆయతనవంతి వై సర్వాణ్యపి దైవతాని ఏవమేవ సర్వా పరాణ్యపి శిల్పవిలసితాని కర్మాణి భవంత్యేతాని చ మోక్షప్రదాని సంపత్యేరన్ సర్వకళ్యాణాని లోకాః సంచినయాత్ పుణ్యమేభిః శిల్పైరితి బ్రాహ్మణానామేతద్భవతి శిల్పం యద్య బ్రాహ్మణో భవేన్న శిల్పీతి అబ్రవీదేవం పునరాచార్యः సర్వజ్ఞः యదా యదా బహీయతే లోకాత్ తస్మాత్ ధర్మకం శిల్పరూపం తదేవ విర్భూయతే భగవాన్ విశ్వకర్మాత్మనస్తేజసః ప్రకల్ప్యాకారాన్ తస్మాదేవ ప్రాజాపత్యుషయః ప్రజాయంతే శిల్పవిభవః తేభ్య ఏవ పారంపర్యకం సమాగతం భవతి శైల్పికమాచార్యత్వం చ దేవానామప్యాచార్యాస్త ఏవ విభ్రాజంతే మహాంతః నిరుక్తాస్తే భవంత్యాదికర్తారో లోకప్రవర్తకాః తద్విధమేవగం శిల్పం దైవం మానుషం చేతి నాభానేదిష్టాదీన్యత్ర ప్రథమాని అన్యాని మానుషాణి ఇత్యుచ్యంతే దేవమూర్తి దేవాయతనేష్ట్యాదికం భవతి సర్వం దైవమితి విచిత్రగం శిల్పం మానుషం చైవం భవతి శస్త్రాస్త్రయంత్ర ఫలప్రాసాదవాప్యాభరణాదీనేతి తయోరేవగం శిల్పయోర్భవంతి వాగీశ్వరే మేర్వాదీన్యుపకరణాని ఏభ్యో దశభ్యయే వక్రియతే సర్వం వై విచిత్రగం శిల్పం అతః శిల్పమూలాని సర్వాణి పూజనీయాని సర్వేషామతో భవంతి వై శిల్పాని ఏభిః సుఖం జీవేయుర్లోకాః ఏభిరాప్నుయాన్ నిశ్రేయసం ఏభిర్భవంతి జగంతి చక్షుష్మంతి ఏభిర్భవంతి పూజ్యంతే ప్రవేదసస్తవతయశ్చ ఏభిః పూర్ణం భవత్యానందం చ ఏభిర్ముముక్షవః ప్రాప్నువంతి మోక్షం ఇత్యేవం భవతి శిల్పం శిల్పగం హాస్మిన్నధిగమ్యతే తస్మాత్ జగత్సర్జనం భవతి శిల్పం యజ్ఞో భవతి శిల్పం శిల్పం భవతు యజ్ఞః విజ్ఞానం చ శిల్పం లౌకికం భవతు వైదికం చాపి శిల్పం బ్రాహ్మణానామే వేదకం శిల్పం భవతు తత్వం భవతి శిల్పం జగత్సర్వగం శిల్పమేవ భవతి తదేవ విశ్వవర్ధకం భవత్యుపనిషతు సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ಈಗ ನಾನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವೇದದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಿಲ್ಪವೇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಸ್ಥಾಪತ್ಯ ವೇದ ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ ಉಪವೇದ. ಆ ಉಪವೇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ. ಅವೇನಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಸೂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಉಪವೇದಗಳಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆದರೂ ಒಂದು ವೇದದ ಮೂಲತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದದ 2 ವೇದಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನ ಯಾಜುಷಾಧರ್ಮಣ ಮಹಾಶಿಲ್ಪೋಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಪಾರಾಯಣೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮಾಡುವ ಶಿಲ್ಪ ಕರ್ಮಗೆ ಮುನ್ನೆ ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿ
ವಡ್ಡೆಪಾಡಿ ನಿರಂಜನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶಾಗಮಂ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ರಾಜಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಶಿಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಕುಮಾರ ಭಾಷ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುಮಾರ ಭಾಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅವರು ನಡೆಸುವ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 3 ಬಾರಿ ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಸ್ತುತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಈ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾಗೇನೆ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಂಬಸುದ್ಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೇತ್ರೋನ್ಮೇಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಭಿಸುಖಂ ಜೀವೇರ್ಲೋಕ, ಈ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪವು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಶಿಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಲ್ಪವೇ ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞವೇ ಶಿಲ್ಪ. ಶಿಲ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಈ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ Shilpavidya Samucchaya National Conference, second day of the National Conference. We are going to start with the first paper. I request Sthapatya Kalaratna Shri D.N.V. Prasad Sapati to come on to the stage. Sthapatya Kalaratna Shri D.N.V. Prasad Sapati. He is actually he is from Telangana, and he has actually completed his diploma in traditional sculpture and architecture at Tirumala Tirupati Devasthanam, Tirupati, and he has taken up a lot of projects, and I'll just mention few of the important projects. He was a chief Sthapati to Sri Ramanuja Sahasrabdi project, Statue of Equality. It is actually one of the biggest statues in the world with 216 feet height. And we know actually recently we celebrated 1000 years of Sri Ramanuja birthday, and the second one
is Sri Adi Shankaracharya's, the statue of oneness, which is of the height of 108 feet of Adi Shankaracharya at Omkareshwar, Madhya Pradesh, and he has guided as a subject expert in 2022. And he has sculpted more than 2,000 stone statues of gods and goddesses in different sizes and different media for the past 20 years. And he is actively engaged in spreading Sanatana Dharma through construction of temples and creating Hindu culture throughout the world. And he has also published several books like Alaya Vijnanam, Temple Gopurams, Devalaya Vastu, and has published several articles and research papers in many journals. And he has also won many awards, such as Stapatya Kalaratna from Sri Krishna Kishan Reddy, Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India in 2022, and Gold Kanaka Sanman from Statue of Equality, Hyderabad, and Gold Kanakam from SV Temple, Colorado. It is honor to have Sri DNV Prasad Stapati here with us today, and I request him to present his paper on Chitrakarma Shastram. Thank you and welcome Sri Stapatya Kala Ratna, Sri DNV Prasad Stapati. नारायण परास्थितं श्रीमन्नारायणं वन्दे ईश्वरस्यार्षम् दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गाञ्चलाः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामामृतं क्षणन्ति सरस्वतीं संशिषकामधेनुम्. Good morning to all renowned scholars, fellow speakers, ladies and gentlemen. I would like to thank the organizers of Shilpavidya Samucchaya, a national conference on facets of Indian traditional sculptures, organizing by the Vedic Society in association with Chandana Foundation International. As a professional in the field of traditional sculpture and architecture, it gives me immense pleasure to be here on this occasion to share some of my views on the topic given Chitrakarma Shastram, Chitra characteristics of Chitra, Chitrartha, Chitrarasa. I have pursued my studies in traditional sculpture and architecture at Sri Venkateswara Institute of Traditional Sculpture and Architecture, maintained by Tirumala Devasthanam, where I have been trained not only in sculpting idols, but also constructing temples, making drawings of sculptures, as well as temples and gopurams. I have also been taught on the Pratima Lakshana, Pratima Manasastra, so on and so forth. Today, the topic today is very much connected to my curriculum. That is Chitrakarma Shastra in one word. Chitrakarma Shastra means that the art and crafts of drawing, including painting, this is what we call the Chitrakarma. And Chitrakarma Shastram is that is the entire title is on how to make drawings and how to color them. This is the thing in this contest. What I would like to share with you is that in our curriculum
and in most of the Silpa texts like Mahimata, Manasara, Vishwakarma Vastu Shastra, Sritattvanidhi, like that. We also have informed on iconography, iconometry, and paintings also. On that side, we were given instructions in classrooms. Apart from that, we also have exclusive text on Chittakarma Shastra, namely Chitra Sutra of Vishnu Dharmottara Purana. This is very important text that every student of traditional sculpture and architecture and every professional of traditional sculpture and architecture will definitely consult this one way or the other. Before the Before we go into the details of the subject, I would like to give a little information on research went into Chitrakarma Shastram, that is setting up Asiatic Society in Bengal in 1784 by William Jones is starting point for such kind of research on Indology, in which art, architecture, epigraphy, history, literature, all being part of it. And he says, Jones, however, the remaining of architectural and sculpture were more monuments of antiquity and not specimen of art, which seemed to shame their organs with the art of Africa at the same time. They lamented the loss of Silpashastras, the treatises which he felt it may have contained important information on traditional Indian art and manufacturers. In fact, it was a handicraft and or manufacturer that Indian art first evoked the British interest. It is very interesting. Then British administrative scholars has again looked into the almost all the text in this contest. Our native scholars also entered into the field. And I would like to say the best personality here is Mr. Ramraj from Chennai. His works are recorded in posthumously published essay on the architecture of the Hindus, in which he has given basic principles or principles of temples and Gopura construction, as well as a little bit information on Chitrakarma Shastra. Studies in South Indian, iconography, Pratima Lakshana, iconology, Pratima Vignana. Thus, he remained focused initially on identification, terminology, and classification, and classified in accordance with their varied shastras, uh, various sthanas, body postures, ayudas, weapons, asanas, stances, mudras, postures, hastas, hand gestures, pada bhedas, leg postures, etc. Which we which we have plenty of information in books called Elements of Hindu Iconography, brought out by T.A. Gopinath Rao sir, which is very much useful for all of us. Sri Sivaramamurthy given many textual references from classical Sanskrit poetry and also epigraphy evidence in his Nataraja in art and thought, um, thought and literature. Canons of Indian painting is very important for all of us. That the current topic is connected. The Chitra Sutra or Vishnu Dharmottara Purana, the Chitra Sutra of Vishnu Dharmottara Purana, which is dated to 6th to 7th centuries, whose earliest edition was published in 1912 uh, by Stella Kramrisch in 1912 again in 1924. The Chitra Sutra provides artistic criteria such as sadrusya, similitude, pramana, proportions, rupa bheda, differences or typologies of form, varnika bhanga, color differentiation, bhava, emotional disposition, and lavanya yojanam.
gracefulness in composition. My dear friends, please understand Lavanya Yojanam. If we miss it in any of this sculpture or painting, purpose of we being in this profession is lost. Then the six limbs of traditional Indian painting, that is sadhana, is very essential in the contest. Studies in Indian painting had remained focused initially on the paintings of Ajanta and Mughal paintings because Ajanta caves became so popular, and at the same time Mughal architectural ornaments became so important for most of British scholars, and they have concentrated on writing on those aspects only, the aesthetic qualities of Ajanta paintings and contents of the Buddhist Jataka, ancient Indian lifestyles, customs, decorative patterns, and foreign elements evoke a lot of interest among the scholars. The Vishnu Dharmottara Purana The Vishnu Dharmottara Purana occupies a preeminent position among the Upapuranas. Its contents can be compared with the Shilpa Shastra like Mayamata, Manasollasa, Shilparatna Kosha, Shilpa Prakasha, and Aparajita Pucha. And following the 38th Adhyaya of Chitra Sutra deals with norms if idol making accomplished by dire warnings in the case of any transition of prescribed measurements. In this contest, I would like to drive kind attention that there are certain prescriptions the that is do's and don'ts in Silp Shastras. Also, we were told in classrooms and referred the Silpa text. For example, I given under Manopakarana, Manavadikam Lokavardhanam, Manahinam Dhanadhanya Nasakam, Pramanadihinancha Drushta Drushta Phala Vinasakam. You see, such warnings are there so that what happens is professional in traditional sculptures and architecture would definitely follow the no- norms prescribed in Silpa Agama test. Is it in the contest? The warnings that are given by Chitra Sutra are very important. Now let us straightway to go to the topic that I am asked to present here. The topic that I am given is Chitra Karma Shastra, characteristics of Chitra, Chitrardha, Chitrabhasa, illustrative features of the deities. You know, a wonderful, uh, you all know we have a wonderful sloka. I will read only one pada for the benefit of the August gathering. You are all learned, no need to again repeat the same thing. But in the contest, that is very important to appreciate to just read it out to connect the gathering to the subject. Chitram, Chitrardham, Chitrabhasam, iti Trividam Bhavet. Chitram, as you say, that is only full-fledged three-dimensional image, which is freestanding image. Chitrardham is relief sculpture on the wall. The third one is essential. I would like to underline is Chitra Abhasa. It is Chitra, but not Chitra. It is seen. It is called Chitrardha. Sorry, Chitra Bhasa. Looking like the sculpture or drawing replica of the or drawing replica of the full sculpture. This Chitra Bhasa
This Chitra Bhasa now deal with in terms of Chitrakarma Shastra only confining of the paintings, but the topic. I will drive my presentation in three segments. The first segment deal with what we call Chitra Bhasa. Then I am coming the other way around to Chitra Bhasa, then Chitra. First to begin with the prehistorical time, at least 1200 years BC in the Indian context, and we have got rock art from Bhimbetka. You all know the Bhimbetka is a World Heritage Site. More than 1500 rock shelters with paintings, and these paintings reflected the inner edge and their experience of deep. The people as took for dissemination knowledge to next generation. Now it has become an important subject for research. Still, many people have done and continuing. We have immediately not only a Bhimbetka, but in many places. We have got rock art sites in North India and South India. For example, the Harekanakal in Karnataka near Bellary is very essential, important rock art site. Painting pottery. The real journey beginning in India, the second step in journey of the paintings in India, the first is rock art, next is Neolithic period. And third one is it continued on Jorwe culture. Jorwe culture, very important aspect that Indus Valley. Indus Valley civilization or Indus Valley civilization, as we also know that when Indus city, Mohenjo-daro and Harappa were discovered in 1900 and 20th century, then please notice the beautiful paintings, lines, patterns, creativeness, animals, and varieties of the geometrical patterns. Those given us what we these people who are good at drawing and good composition, good on expression, good on communicating. In the they is not done in one day. It took a lot of time to reach that stage to that space. So Indus Valley civilization reflects the accumulation of skills of painting by 2750 BC. Next is gravure paintings. We are also have painting gravure culture in Gangetic plains. Next is early historic period. We all know that during the Satavahana phase, we have got the real journey of Indian painting. For that, we need to see in and out of Ajanta and Ellora. For example, in cave number 9 and 2, we have got Satavahana paintings so beautifully done on the pillars, walls, and ceilings. No other of their kind were seen by the time in any part of the country. By the time, what happened was is colors became so vibrant, the iconometry got so perfected, and they are thematic on one hand at Ajanta by the time to 2000 years ago. Next, that is continued, and even Gupta period is very essential. During the Gupta period in central India, there are to very near close to Vidisha, where we have such beautiful monuments there. There are certain caves called Bhag caves. In Bhag caves, we have got fully developed paintings of Gupta period. What all we are know the Gupta period is the cultural uh, fluorescence in India, and which we was also called the golden epoch Indian history.
Yes. Chalukyan, again, Chalukyan has continued in Badami, and I hope we have got in an example here. The next one is we have got Pallava paintings in Kailashanatha temple at Kanchipuram. We have those things along with the sculptures, paintings, are also seeing in Chittanna Vasal. Chittanna Vasal in Tamil Nadu is very famous for Pandian paintings. Datable pages in 3D. Those are painted on pillars, brackets, beams, and bracket rock art caves. Yes, we can see now that there is again continuity. Chola period is again culmination for sculptures and paintings. Sculptures we see in Tanjore and great living Chola temples. I need not to go the details, and we will deal with the subject. Subsequently, here for your information, Rajaraja Chola and his guru painted in interior of Tanjore temple. You see what a beautiful drawing. It is not dominating, it is subtle, but more attractive, but more amount of the delicacy, or what we call delicacy in the treatment of the iconographic slenderness. And there is a difference. You can see the personality of a Raja, personality of a Guru. That is the excellence of painter of the Chola period. And the other hand, not only in temples but also in Jain monasteries, we have got paintings. Those paintings were done in manuscripts. Yes, now we are reaching the Vijayanagara period. Yes, look at the Lepachi painting. You have fully designed images. For example, at Lepachi, a 14 feet length, the only one it's kind of paintings. It's seen on the ceiling of Veerabhadra Swami temples in Veerabhadra Swami temples Mahamandapa in Lepachi. There are paintings continuing on traditional, which we can see best preserved in the Kerala murals on Matancherry Palace. If you want to go to other details of Tanjore and regional styles, it takes too much of time. So that's why I am going to my next segment, the Chitrartha. Yes, the second part. All my dear all, the second part of my topic is on Chitrartha, Chitra Ardha. It is not full form, it is only half form. What is that? Half form? What is that half form? Half form is none other than the relief sculpture. What happens is there is a surface, whatever it be, it is on wall, on a beam, a pillar, a ceiling, whatever it may be, on gateway or gateway or a torum. Whatever something is to be communicated, it was communicated. But there is no scope for full figure, but they took rendering half figures. Yes. These are the Barhut sculpture, which are now displaying in Indian Museum, Kolkata. All know that is very famous Sanchi Stupa in Maurya Empire, which is the best example for reflected relief sculpture on Toranas. Get this. Gandhara. Early Indian belief sculpture is known as three Indian schools of sculpture of art, that is Gandhara sculpture, Madura sculpture, and Amaravati. You see, this is very interesting that the
Indian. The theme is Indian, but images are foreign. That is the Gandhara School of Art. Yes, full of sculptures. They really excellent in relief sculptures. It began with the Madura, with native Indian sculptors. This is a Buddha sculpture, an example of Madura School of Art. After Madura, that that Amravati school, which is considered to be more dynamic among all the three early Indian schools of art. You see a small meridian of 3 feet dia. It has got more than 33 images. Is it possible now? Yes, it's possible, but we have that much of patience and that much of time. You see, take the center line of the either side, you have 16 images within 3 feet, and another side, another 16 images of within the 3 feet span. What an amount of the composition, what that man must conceive. Then he must drag. He has again to render to relief by removing the mass between the images. Finally, it gave a wonderful sculpture. That is what we call worship of Buddha relic casket. On the other hand, you can see that is the model of Amravati is so super, but it is beautiful. Everything is there. You have architecture, you have art, and you have story, and you have everything in that. That is the success of the sculptor and rendering on Chitrartha around 2000 years old in Amravati, Andhra Pradesh. Chitrartha, it continued even later periods also. For example, a mother goddess in Kisaragutta, Telangana, we have a beautiful mother goddess figure in relief form. Just before that, we have got very important in Guptas. We all know that the temple building activity began and took its own course of speed in brick and stone. That is the Satavahana template. What where you can see the Lord Vishnu in reclining posture with relief. It is not full, it is relief. You can see Madhukaitavas in the bas relief at the bottom, and Brahma on top, and other devatas are also there. Mother Lakshmi is also there. So, fully evolved culture could be presented in the form of Bhogasayana Murti of the Dasavatara temple in relief sculpture. Yes, it's continued. You can see more evolved, but it is not even still full. But what happens is 75% of entire image is relieved from the wall, and on other side, the entire Bhuvana Murti connected to the history is depicted on the wall in relief, and that is low relief. Bhuvaraha is bas relief, that is Udayagiri caves in period of Guptas. You can see further development in Badami by Chalukyas of Badami. It is beautiful Nataraja image. It is positioned for nowadays even to take an eye of it. It highly difficult. You can see such an achievement of the sculptor of that period. Even the sculpture, even the portrait, ayudas and everything. The entire scene is set, though it is Ardhachitra. Alampur. The next one is in Telangana, Alampur. We have got this in Alampur temples. We all know, is it not Chitrartha? Even if it's Chitrartha, that Lingodbhava Murti from Linga Purana
and Dikpalakas and Tripurantaka Murti, etc. And also there, along with the architecture, art is also given on the walls in relief. This belongings to Chitravarta. Next, it is just continuation. It is what we call in Eastern Chalukyas of Vengi at Bekavolu, it is also called Kosta Devatas. Yes. Yes, it is the stunning beauty of relief sculpture at Mahabalipuram, which is known as we call Gangavatarana panel or Arjuna penance. For how many figures are there? The stone was the boulder was not left even an inch uncovered, but those are in relief. This is also a wonderful heritage, world heritage site. This is really a wonder on earth. Yes. On the other hand, if you go to the next phase of Pallavas, the next phase is Cholas and Pandyas are contemporaries in some parts. Then you can see a little bit now. Actually, there are full figures, but nearer to full figures. They achieved in rendering relief figures, and if they are full figures, Pandyas are the best example in Kalugumalai, Tamil Nadu. Yes, it is. Again, in eastern Gangas, they have got beautiful temple built. You all know that Puri and Bhubaneswar, etc. But in Andhra Pradesh, we have a beautiful temple at Mukhalingam near Srikakulam. Yes, we can see the entire wall in sculpted in relief sculpture. I did not want to miss to bring to your kind notice that is beautiful, none of its kind, first time of its kind, a unique sculpture that is shaking of Kailasa by Ravana at Ellora. I do not need to tell the story, you all know it, but what I would like to say, you see, he is given the Ramanasura is given importance, and again Shiva and Parvati are on top. They are given little importance. Along with the entire life of the den is presented on my Mount Kailasa. What a wonderful sculpture it is in relief. On the other hand, you have galleries of real sculpture on temple wall. The best example is Kandaraya Mahadeva temple at Khajuraho. One story, one band, second band, third band, in beautiful sculptures, given the details of the contemporary lifestyles, divinity, sex, and everything. Same in the case within Sri Jagadish temple of Gujjar Pratihara in Rajasthan state. Yes. If you go to Sena and Pala, that is Bihar and Bengal, those areas are also the same trend continued, but the media is different, the iconography is different, the art style is different, but it continued, but it is in relief. This is Pala period. Next one. In the relief sculpture in Kashmir, we may be feeling that there is no stones and no temples. You know, there is temples, temple buildings are continuous. But the best example is the Martanda Sun Temple at Martanda, where you have the temple walls are given with relief sculptures like that.
Yes, it is in Telangana. We have In Telangana, we have a beautiful temple, Pachala Someswara temple near Nalgonda, very close to 100 kilometers from Hyderabad. That is, the entire temple walls are covered with relief sculptures on a very hot black granite stone. Ramappa. Ramappa temple, very recently it became a news item that it was given the World Heritage Tag in 2021. Now you can see there are many sculptures to show in relief, but I took this beautiful small 1.5 meters height and 6 meters length panel to show how sculptors have achieved their unlimited talent in rendering a small endowed with beautiful sculpture of a small Surya on either sides Makaras so prominent, and on either side it is flanked by beautiful elephants in dynamism. On the top you see the elephants and swans also. This given us an idea that even during the Kakatiya period, relief sculptures are very prominent. This is actually one more interesting. This is from Hajara Rama temple in Vijayanagara period, and some uh, panels on Kerala temples and Kanpur brick temples. This is actually one more interesting thing is we are concerning only the temple sculptures, but there are temples which are not built using stone. They are built of the terracotta tiles, bricks. On the brick temple. We have these terracotta images of Krishna Leela, Ramayana, Bhagavata, everything, but they are in relief. They are actually done manually with clay. Clay is burned, and every process you all know it. This is very interesting here. I would like to bring your notice. Partner, even partners are also classified of stapatis. For example, I would like to read a small sentence that is from one of the inscription of Rani Rudramadevi inscription at Mandadam near Vijayawada, Andhra Pradesh, dated 1261 AD, refers the Kumbhakara is also a sculptor. This is the best example, and I would like to read it the time. Suvarna Tamra Varna Pashana Ayah Kumbhakara Etani Silpi Samyutani. The Kumbhakara community also participated in building of the temples and sculptures from ancient era. Now I am moving the last part of my talk. It is very essential that deals with Chitra. What is Chitra? Shanmanam, Manam, Upamanam, Gunmanam, Pramanam, Parimanam, Lambamanam. Iti Shanmanam Sahitam Chitram. All dimensions all the 6 dimensions are very important to make full sculpture called Chitram. Another way that is it has 4 sides along with the top and bottom. All the 6 measurements are there. Seeing these are known as what we call as a sculptures. Yes, we find from Harappa civilization, that is at Mohenjo-daro and Harappa, which are dated 2000 BC to 2750 BC. You can now see this
She is a dancer, so stylistically standing, and you can also see a man with closed eyes, and he belongings with that pujari clothes. The social life is depicted in the culture as early as 5,000 years ago. Now the journey begins into continues. Now we can see that the King Asoka rule and his propagation of Buddhism. Most of the Buddhist sculptures have come, and this is the best example of the beautiful sculpture of four lines, which is the emblem of government of India, which was actually on top. The Asoka column recovered from Sarnath. This is dated at the 3rd century BC. Uh, and other hand, we have beautiful sculpture of Ikshini recovered from the Patham, and now it's a Patna museum. You can see that she is actually full figure. Sunga. After that decline of Mauryas, there were small kingdoms that spring up in central India. The most prominent dynasty is Sungas, whose contribution is seen at Barhut and Sanchi. We can see the full figure of the Sunga period datable to 2nd century BC. Yes, it is in South India, Andhra Pradesh. In South India, we have got a very specular dynasty called Satavahanas. Now you can see how dynamic sculpture of Buddha from Amaravati, that is from Palnadu limestone. If you see the bull from Amaravati Museum, it remains as of great bull of Indus Valley civilization, which is now on logo of the National Dairy Development Corporation. Nowadays it is called Ongolu bull. That is the bull is very small. Now you can see the really with what more dynamic aspect of bull nowadays are called as Ongol Gitta or Ongol Bull, which is the world famous breed of itself. It is related to 1st century AD. You can see now the physiognomy and entire the body proportions, and what we call the beautiful week in Telugu we call the Gangadolu, the decoration with the whole lot of ornaments, and all those things now is in what we call the accumulation of art form during the Satavahana period itself, not only on cult images, that is Buddha images, but also on secular themes. This is belongings to a farmer. Yes. Now we can see one is the portrait, the entire lifestyle image of Kanishka, the Kushana king or emperor. It is there. It is there in the museum. It is the first full sculpture of a king in India, and it represents the creativity of the sculptors of Kushana period. You can notice that thought Buddha is an Indian personality, but but uh, all his styles in foreign, a man in foreign expressions and more, mistakes and headgear, ornaments, everything. He seems to be Yuvaraja. During the
during the Ishwaka period, what we call the Amaravati school of early phase, you can see at Dhanyakataka Amaravati and may other such places in Andhra Pradesh. Next is Guptas. All you know, next is Guptas. You all know that the Gupta epoch, Indian history is known as Gupta epoch. Not only golden period, not only art, letters, sculptures, everything, it was good state to flourish. The sculpture also assumed in new form it full. Gupta sculpture shall be noticed easily. And Pallava. The Pallavas have chosen to cut out and structural temples, and the same temple they also created individual loose sculpture in three-dimensional by the Chalukyas of Badami, and now you can see the individual loose images of Badami Chalukya period, and a little difference from Gupta and evolved style in its physiognomy or the form. The next one is Chola period. Chola period again culmination. It is known for the bronzes, at the same the beautiful stone sculptures. If you go to Tanjavur temple and go to Gangakanda Cholapuram temple and go to Airavadeswara temple in Darasuram, go to Tribhuvanam or Pattiswaram temple, however, wherever we go, and the beauty of the sculptures is stunning. We have to make still ourselves. Such a beauty of the Chola sculptures and the branch of the Chola are worldwide famous. You all know, but particularly the Nataraja bronze idol. If you want to tell something on bronzes, I cannot tell. Kindly refer Sri Sivaramurthi's Nataraja in Indian Art and Thought. What a wonderful book on it is. Pandya. This is an stone idols of Pandya dynasty. It's from Metropolitan Museum. Kalyani Chalukyas. We came to Kalyani Chalukya's period. This is a beautiful Saraswati sculpture from Kolanupaka in Tamil Nadu. Yes, I have no words because even the Vishwakarma, if he comes and moves around either at Belur and Halibedu and Somnathapuram, or he will just lose himself. I am looking at the beautiful creations by these sculptures of Hoysala period. We can see the Garuda statue. I never seen such a beautiful Garuda form in the world. On the other hand, look at the decoration on the west portion of the sculpture, as if the entire body is decorated with golden jewelry, as if it is from Jayalukas or Jasalukas or any other jewelry shops. It is the mesmerizing beauty. Now here, now we are entering an entire Indian contest. You cannot find such a beautiful sculptures. We are now moving Gujjara Pratihara period. This is one
a beautiful sculpture, Chitra. Um, you all know that Gujar Patihara, his dynasty ruled some portions of Rajasthan and some portions of Gujarat, and even in Uttar Pradesh, and also they have created their own styles, and then they just look like in sculptures in central India only, or they if you go to see some temples in Gwalior, some temples at Chandela, they look more like one, but there is a little bit difference, like the difference of the father and son, the difference in between twins. Now, Paramara period, you all know, as soon as we get the name of Paramara, this is created by Bhojaraja period. And Pala, next is Pala and Sena. Pala Sena is two dynasty rule, sometimes overlap. They are ruled from Bengal to Bihar, and the achievers was totally different. Sorry, the architectures and the sculpture styles was totally different. It has its own signature of Pala signature and Sena signature. These are the some of the sculptures. This is from in Kashmir Valley. I will finish within 5 minutes. Kashmir Valley, and for your understanding, I can see a Trinity, Trimurti, Brahma, Vishnu, and Shiva. On the other hand, you have got another Trimurti is the Vishnu Chaturmurti, Vishnu's Chaturmurti. One side we can see Varaha and Narasimha faces. Eastern Ganga period. So as soon as we got to eastern, that is in Orissa, we will visit Lingaraja temple and Bhubaneswar, then Puri Jagannath temples. This is sun god Arkan. This is Eastern Ganga style, the sun god of the Konark. Chandela period, 11th century. This is a beautiful sculpture of Chandela period, and Kalahari. Kalachuri. Kalachuri is also ruled contemporary to Kalyani Chalukyas. They created their own styles. This is an example of Kalachuri sculpture, Sena Vishnu. And Kakatiya period. We have remaining about Kakatiya sculpture. They are being initiated into Pasupata cult, so that they are holding snakes on their hands. Can you see types of sculptures, variations, and expressions? This is so beautiful. You can see the embroidery. You can see whole lot of ornaments extra. And the final phase of Indian sculptures, where it has got to still freeze in that Vijayanagara period, Yoga Narasimha. Two beautiful sculpture. It is a monolithic which was excavated under a Naga Torana. So we have got many Toranas. This is known as Naga Torana. The last phase of Indian sculptures is Nayaka period. These sculptures are a best example of the talent of the sculptors of the Nayaka period. Yes, as I concluded my presentation, thank you so much for bearing me. I would like to express my heartfelt gratitude to organizers for giving me this opportunity to share my insights on these fascinating topics.
And I would also like to thanks to August audience for their patience and attention throughout the presentation. Despite the time constraints, thought this presentation, I have aimed to provide insights into the art of making lines, its significance in the context of Chitrakarma Shastra. I hope that my presentation has been informative to all of you. I would like to extend a special thanks to my guru, my mentor, Sri Yema Sivanagareddy Garu, who is the renowned archaeologist. Once again, I thanks to organizers and audience for making this presentation possible. It has been a honor to share my knowledge, my little knowledge on these topics with all of you. Thank you so much. Thank you, Sthapatya Kalaratna Shri D.N.V. Prasad Sthapati. And he actually took us through the journey of the 5,000 years, covering 3 dimensions of Shilpavidya Chitrakarma Shastram. Started with Chitra Bhasa, Chitrartha, and Chitra. Thank you very much, sir. Thank you very much. We'll take a short. So coffee and tea will be served outside, and we'll come back in 10 minutes. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುವ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾರೆ DNV ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಥಪತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. 1000 ಕೋಟಿ
ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಜೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪ ಕಲಾಕೃತಿ. Look at this statue. What is that? A beautiful voice, right? Now let me locate it in my slide. Oops! Didn't expect this. Exactly what happened. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. If anybody wants certificate, participation certificate, please contact Mr. Venkatesh. I invite you on my 4-hour where I'm going to teach you 3 proven strategies. I'm also going to show you how to change your energy patterns and work on your particular aspirations so that you start attracting more opportunities to achieve massive. We are also going to work on the success blockers that probably are stopping you from, in a higher league of your success. We are also going to work on the subconscious mind because one powerful tool actually increases the effort. If any of them resonates with you, I want to invite you on my live masterclass. When you sign up for this class, you'll also get my 3 bonus courses worth over 6,400 for you. More than 1 lakh people are attending this class and they're buzzing about this. So don't stop yourself today. Quickly click on the link, register for the workshop, and I will see you. ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದಿದು ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ.
ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು HDMI ಅಲ್ಲ ಬೇರೆದು, ಅದು ಬೇರೆದು ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿ ಪೋರ್ಟ್. ಎಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಾಫಿ ತರಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಾನಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ. ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ಯಾರ್ದೀಗಾಗಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳಿಸಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ.
Hari Om. I request everyone to take the seats. We'll start with the second session. I request Dr. Jatawat Motilal to take the podium. Let me introduce the second speaker, Shilpakala Ratna, Dr. Jatawat Motilal. And he completed his Bachelor of Architectural Engineering and then Traditional Sculpture and Architecture in Sri Venkateshwara Institute of Traditional Sculpture and Architecture, TTD Tirupati. And he is also got honorary doctorate in Stone Culture and Temple Architecture, Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai. And he actually is a Deputy Sthapati, in addition to actually Chief Coordinating Officer of the newly established Sri Lakshmi Narasimha Traditional Sculpture and Architectural Institute at Yadgiri Gutta. And he has published several articles and research papers. And he has won many awards like Banjara Kirti Puraskar Awards and Architecture Teacher of the Year 2019, Shilpakala Ratna Award in 2020, and Swami Vivekananda Pratibha Puraskaram in 2020. I request Dr. Jatawat Motilal to present Devata Lakshanam paper, which is an explanation of escorting Parivara Devata. Welcome, sir. Namaste all. Vandanagalu. Okay. So I'll try to share my views Hindi and English language. So from yesterday, I'm observing in the seminar hall. All are very interestingly listening this traditional shastras. So I'm very happy and very glad to conduct this kind of unique program. It's kind of apart from general modern seminars. So it is necessary to conduct this kind of seminars
so that we have to preserve our traditional shastras, our traditional knowledge. This seminar, which is going to be useful for future generations. So today my talk is general. I will explain my views, basics of temple architecture, traditional shastras, and iconography, Parivara Devatas, as well as Navagraha and Ashtadikpala. Before I, I come explain about Ashtadikpalaka and Parivara Devatas, I will share you about the traditional shastras, what kind of measurements and precautions they have incorporated, and that's why our ancient old temples are giving some kind of spiritual thoughts and वो उसको क्या बोलते हैं, प्रशांतता तो आते हैं. We are now building temples, temple building several numbers in various places, but they are not that much effective. We enter into observe and compare to old temple and new temples. There is vast variations we can observe. In my concern, what I have worked with several gurus, and I am working from day one. Massive project in Telangana government building called Yadagiri Gutta Temple Development Authority. I am the Stapati of the project. I am working from day one to till now. And as well, I worked and I got affiliated this kind of traditional college and established tradition Sri Lakshmi Narasimha Institute of Traditional Sculpture and Architecture Degree College. Now I am working principal of the college. So I am trying to explain about the shastras and contents, what kind of precautions, what kind of measurements and what called notes, contents we have to know about the traditional shastras and temple architecture. Before going to Parivara Devatas, if we need to build a temple, what should we do, to whom we can approach, and who is the best person to build the temple according to the traditional shastras. As per my knowledge, temples and idols iconography, there are three main shastras. One is Agama Shastram, second is Vastu Shastram, third is Shilpa Shastram. In Shilpa Shastram and Agama Shastram, what
in the contest what they given to instruction to build a good temple. First of all, the temple, we have to build a new temple. We need to take the guidance and approach to the Stapati only. But nowadays, Stapatis are aside and the engineers are came forward and taking the copy paste Xerox and building the temples without the Stapatis and without the sculptors also. I am observing in government also. In endowment department, the temples constructing in endowment department, there are number of engineers are there, but one or two Stapatis there. They are not interested to appoint these Stapatis. For their running the office, they are appointing one or two officers and they are constructing the temple. If the complaint is arise at the temple, they are blaming the Stapatis. Stapatis did this mistake. But the temple is built and appreciated by someone, and then engineers are, no sir, we made our engineers, and then Stapatis are don't know the knowledge in English. That is happening nowadays. They are gaining knowledge from Stapatis and keep aside, and they are converting in English. Stapatis are behind lacking of language. Only the problem. Otherwise, their vast knowledge and vast skills. So this is the position nowadays going on. Now I am coming to the temple part. If before going to start the new building construction, we need to select a good site. That is the first step. And then there are in traditional shastras explaining excellent knowledge more than science. As per my knowledge, I believe our shastras super science. First step, site selection, and then Bhu Pariksha. Nowadays, we are testing stone or soil testing by the missionaries. In olden days, they are followed the traditional methods by simple way. By simple way. And with slokas. I'm not going to explain all the things, but general talk I will explain and close my session. Site selection, Bhu Pariksha, and then Dik Sadhana, orientation. Which orientation is good? Now we are taking mobiles and seeing the orientation. This is the north and this is the by easy way. But in traditional methods, they are explaining by traditional way. It is very good. They are and first size selection, second Bhu Pariksha, then Karshanam,
I am explaining about the temple steps, temple site selection, and then one more important thing is we need to calculate the Ayadi Ganitam. Ayadi calculation. In Ayadi calculation, there are several methods. Sedayadi, Soda Sayadi, but loss, profit, and age. The Ayadi Ganitam is very important and very necessary to calculate the Ayadi. Without Ayadi Ganitam, can't build the temple. How to get the Ayadi calculation? For example, our marriages, we are bride and bridegroom, तिथि वारा नक्षत्र योग कर्म, तो अपना जो ब्राइड ग्रूम को अपन पंडित के पास जाके करते हैं ना बिफोर द मैरिज. This is a similar way calculation. From the Ayadi calculation, we get Manasutram. Main important word in Manasutram, any temple, any vargas of the temple, height, width, related with Manasutram and how much height we need to build the temple. And all the vargas in temple, there are several names. Upapitam, Adhisthanam, Padam, Kantam, Prastaram, Stupi, Prastaram, Sikaram, Stupi. All the vargas, all the parts come from the Manasutram measurements only. And then main Murti, idol, sanctum, sanctorium, Murti. Where can we put according to Shastras inside of the Garbhagriha temple? We cannot fix the main Moola Vigraham in the same center of the temple. We cannot fix in center. In all temples, there is varieties, there is Padavinyasam, there is with the slokas explained our traditional method. As per my knowledge, Sivalingam only we can fix in the center. Rest all from center, we need to do the Padavinyasam, and from half part to back side wall, we can pivot pots and going back. Rama Krishna going back, and then local temples, Lamma, like that. Completely, we can fix the back side of the wall. And Padavinyasam is important. And Shankustapana is main and important things which can do before constructing the temple. For example, in Shankustapana, our Panditji and there is Shanku and Yantra putting. That is copper. One example I can explain as best my knowledge. In our mobile, there is SIM. There is SIM made of copper. Is it correct? Or am I wrong? That chip receiving all the information
throughout the world. So the Shankustapana, we can put the Vastu Yantra inside the soil. That cosmic energy goes and we can put the yantra inside the temple in the time of Shankustapana. And finally, last we can put copper also, like stupa, Kalasham stupa. The energy, cosmic energy gained from the universe and the temple spreading the devotees. And then one more important steps were completed the temple and now darshanam started. At the time of the starting the darshan, we cannot darshan directly to the God. First we can do mirror, put mirror in front of the God, and after that Gomata darshan, the Gomata, and after that all the devotees can do the darshan. This is the procedure. And this is the procedure we have to learn and calculate and build the temple according to the Shastras. In now we made the main temple and I am going to explain about Parivara Devatas, the surroundings of temples. In there, three kinds of Parivara Devatas explained. Astaparivaram, 8 Parivaras, and Sodash, 16, and Dvatrimshat, 32 Parivara Devatas. So I can briefly explain about Astaparivaram only. There are variation in one god to another god, other god. There are Vishnu Parivara and Shiva Parivara and Shakti Parivara. How can I थोड़ा ऊपर जा रहा है? I made a drawing in AutoCAD and I'm not much perfection in PPT, so I made in AutoCAD and because of my hectic program, I can't prepare a brief about Shiva Parivara. Shiva Parivara. You can see east side. He said this is the Shiva temple. So center main temple, main and then east side Nandi. We can put Parivara Devatas Nandi. Southeast Durga. And then complete south Sapta Matrukas. And southwest Ganapati. And west Kesavamurti. And complete northwest Subramanya.
and then north side Vishnu, and completely northeast Surya, and their faces, मतलब अभी उसका facing कैसे रखना है? Shiva main temple is east side, main door is east side, and Nandi opposite direction, that is west side. Then Durga Mata facing west. And then Sapta Matrukas facing to north. Ganapati facing to east. Kesavamurti facing east. And Subramanya Swami facing east. Vishnumurti facing to south, and Surya Bhagavan is west. This is the Shiva Parivara and Asta Parivara only. So before I print the paper, rest all I will cover and send to them. And then this is Shiva Parivara. Sir, can you? No, Vishnu Parivara. In Shiva Parivara, another method also. I show only one method. Vishnu Parivara, main Vishnumurti temple in the center and the east side. Then east side Garuda and north is southeast Vishnu Durga and complete south Saptamatrikas and southwest Lakshmi Devi and facing to east and west side Narasimha, and then next Bhudevi, and then Katyayani, and then Kshetrapalaka. They are facing, I shown in arrow marks, that is their face. And then next Shakti Parivara, sir. I just draw in AutoCAD and just paste it. You can see the Shakti Parivara. Main temple is in center and next. Then east side Vetalam and next Chamundi Mata. No, sir, this is the Astadikpalaganam. You can move slide on top. Previous slide, sir. Yes. Just you can keep. Yes, okay, sir. Then Saptamatrukas and Ganapati. So I'm not able to see from this slide study. And then this is take a photo. This is. And then next, you can take photos from this. Yes. Astadikpalakas. There is Astadikpalaka, 8 directions, and 2 more are there. Total Dasha Dikpalakas. What are they? There are 2. 4 north, east, southwest, and southeast, northeast, southwest.
There are the 8 and one more, 2 more is Prithvi and Akash. That is Dasha Dikpalas. Then east side, sir, you can previous layers. The east Indra, southeast Agni, south Yama, Niriti, in the west Vayu, west is the Varuna, and northwest is Vayu, complete north is Kubera, and Ishana, and east is Indra, and Prithvi and Akash. Total 10. Dasha Dikpal. And I taken these pictures from Google and pasted for our information. There are drawings also there, but when I pasted in this, it cannot be visible, so I taken directly the photo. And then Navagrahas. Navagrahas. Given arrow marks for the faces of the Navagrahas. Center in Surya Bhagavan facing east, and east side the Shukra facing east, and Chandra you can minimize circle. Okay. Southeast Chandra facing to west, and Angaraka facing to south, and Rahu facing south, Shani facing west, and Ketu facing south, and Guru Graha facing north, and last one Kuda facing to east. In center, Surya. In the Navagrahas, there are slokas and more information is there. I will put in next and I will, before going the printouts. And I my drawing as it is and here sir. This is our. This is not a computer drawing. It is manual drawing. Sir. In our college, we learn. This is the traditional drawings, iconography drawings by manually. You can take some one by one slides, sir. One by one, you can put Surya and then Chandra next. Photos of drawings. Kuja and this is the drawings of Navagrahas. So this is my talk and very thank you so much to all of industry and
I'm very thankful to Music Society and Chandana Art Foundation and International. And thank you so much. Namaste to all. Thank you, Shilpakalatna Dr. Jitawat Motilal, for a wonderful presentation. I request Prasanna to felicitate the speaker. Thank you very much. ಮುಂದಿನ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೋಟ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We'll start the 9th session. May I request Dr. K.U. Krishna Kumar to come on please. So, Dr. K.U. Krishna Kumar will be presenting his paper on Astra Poshana Mudra Vinyasam. So, a brief profile of Professor K.U. Krishna Kumar. He holds a 5-year national diploma course at Guruvayur Devaswam Institute of Mural Painting, a post-graduation in Fine Arts, that is MFA Painting from Mysore University, and PhD from Yoga Sanskritam University from Florida. Presently, he is a principal of Guruvayur Devaswam Institute of Mural Painting, Guruvayur. He is also executive committee member of Kerala Lalita Kala Academy and Kerala Folklore Academy. He is also member of Board of Studies in the Universities of Kerala. He has published many articles and research papers in many art magazines and journals. He has also organized many workshops and art appreciation programs in different parts of the country. Dr. K.U. Krishna Kumar has also won many awards. It is the National Award by Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, that is Bhopal, Mammiyur Krishnamurthy Nair Award, and Kerala Lalita Kala Academy Award also. So, on behalf of the Mythic Society and on behalf of Chandana Art Foundation International, I request Dr. K.U. Krishna Kumar to present his paper on Astra Poshana Mudra Vinyasam. Thank you. Namaskar. I am very happy to be here. Thanks to the Chandana Foundation and Mythic Society for this wonderful seminar. And thank you all the members of the society and the foundation. And I am presenting the paper. My topic is an illustration of arms, weaponry, ornament, mudra, and symbols in sculpture. So I just present the paper on commonly on Indian art,
They are a part of society, including art and craft, including art and sculpture, painting and sculpture. So just give a brief discussion about the development of art, how art is developed, and aesthetic is a part of art, and craft is a part of art. And what is craft? What is the and how the aesthetic is supporting the art. So some images are there. If I have time, I'll just explain the details. So most of these are explained about Indian painting or Kerala painting or Kerala sculpture. And it's also associated with Kerala painting or sculpture. It's closely associated with other art forms like Kathakali, Kudiyattam, the folk arts like the Yam. In India also, we have a very rich tradition of tribal art or village rural art. In India, we have a great tradition of tribal art, mural art, miniature painting, palm leaf painting. All are closely linked, connected. So it is a part of our art. E.B. Harvey, great art historian, he says about, he's the principal of Calcutta College of Arts from 1896 for the next 5 years. He worked with Rabindranath Tagore and laid foundation for the Bengal art movement. He says about India, he's a great art historian, writer, philosopher, art administrator. So he says Indian art was inspired by Indian nature, Indian philosophy, and Indian religious teaching. It's a great word. India has a rich tradition of philosophy, and we are supporting the aesthetics very wonderfully. It's a part of, it's not realistic approach. Aesthetics is a part of our art. And he says, aesthetics is the science of art. Art is the expression of beauty, and beauty is the expression of beauty is expression. Art is the realizer and revealer of the soul. Art is the blossom of human imagination. So these are the great words supporting the Indian arts. So I just go through my paper. So I just explain. Images are there. If I have time, I will explain. An hallucination of arts, weaponry, ornament, mudra, and symbols. From the ancient period, onward, the complicated culture of human being is related to the emotions of fear and worship. The climatic conditions of the sweaty places were also reason for the same. The nature, emotions, and the creativity and thoughts derived from it is reflected in artworks and other fields. It is balance of the emotions of fear, worship, and love. The humans who hunted for living and lived in caves later on developed into tribes and transformed their society. Thereafter, festivities and customs developed. As a part of the worship and festivals, they used to paint themselves on the face and body and wore masks. And thereby they differed from others and become the representative of God. The origin of fine art is similar to that of body painting and face painting. They painted the walls of the caves where they lived in. For painting, they used blood, animal, fat, and charcoal. The paintings of animals, human beings, hunting scenes, symbols, etc. they draw. These kind of paintings could be found still in different parts of the world. A terracotta sculpture of Mother Goddess, called Venus of Valentos, found in Austria is said to be as old as 24,000 years old. In India, worship of Shakti and Mother Goddess are prevalent even during the period of Naragar culture, civilization. Another Mother Goddess sculpture was found in Kulli region in Pakistan, near Balochistan. Worship of Devi developed in the world in connection with fertility. Woman is the foundation of creation. Later, Shaktayas considered Parashakti as mother, and this led to the development of Shiva cult. Several forms of gods and goddesses were found during the Indus-Valley civilization and Mesopotamian civilization. The word icon is derived from the Greek word icon, which means something useful for worship. The gods and goddesses in India are not in realistic form, as the western parts of the world, yet they have their own roots. Generally, the common people were multi-deity worshippers. Rigveda talks about 33 gods and goddesses. Likewise, another saying is that in Malayalam, there are 33 Kodi Devangal. The concept of deities as the other form for the same energy propagated the concept of multi-deity worship. This contributed towards the icon worship. In India, temple worship and icon worship were prevalent even before the arrival of Aryas. The representation, character of, and diversity of the icons gave iconography the identity of science. According to historians, the investigations and experiments of different communities could be witnessed in the icons, and this created a cultural identity.
Icon is philosophical concept in India. Unlike the Greek gods and goddesses, in India, the icons are not depicted with the real beauty. During the Sangha period itself, Shaiva, Shaktaya, Vaishnava, Buddha, Jaina belief had keep roots among the people. Shiva was the main deity. Snake worship, Devi worship, Yaksha worship are also common. Lingaravana was relevant in Dravida culture, including these other natural forces, art and literature influenced Aryans. They followed the icon worship of Dravidas. Before the beginning of Christian era, Dravidians had relation with the Romans, Indonesia and other parts of India. Aryans emerged in India and Western Asia at the same time. Indian art and culture is the combined creation of Dravidians and Aryans. This is amalgamation of language, culture and thoughts. Art developed during the Kushanas are under the influence of Dravidas. The Buddhas of Buddha period, the icon of Maheshwari in Elephanta, Lingas of Pallavas, the later Natarajas are the result of Arya Dravida influence. Various experiments were conducted in the paintings, sculptures, and other art forms in the later period. The provincial rulers and foreign invaders also influenced the Indian art and culture, including architecture led to the further development, painting and sculpture. Iconography became more relevant during this period. The periods of Sunga and Maurya dynasty was the golden period of art and architecture. The examples of this could be witnessed in Gandhara during the Kushana period and in Ajanta caves during the Gupta Vagharaga period. Several icons and images of gods and goddesses were stylistically developed during the period of Pallavas, Pandyas, Cholas, Vijayanagara kings, Chalukyas, and Hoysalas in South India. In Kerala, the period of Perumals of Mahadevaram was the golden era of art. And later, the Naduvadi Surupam came and they had Paradevadas, Bhagavati, Shiva, and Vishnu for worship. The influence of Chalukya style in Kerala art form are developed by the arrival of Brahmins of Kadamba and Chalukya countries. The worship of Saptamadu in Kerala is an example of the same. The Vaishnava Bhakti movement, which developed in the later years, diminished its importance. After the Buddha and Jaina stories, the worship of Shiva, Shakti, and Vishnu influenced the sculptures and paintings in India and particularly in Kerala. The concept of Kali, Durga, Saptamadurga, Mahalakshmi, Manadurga, Triparasundari, Mahishasura-mardini, Mula-durga, Parvati, Chamundi, Bhuvaneshwari, Gauri, Shaiva Saraswati, Vishnu Maya, Radha, Gayatri, Bhuvaneshwari, Parasaraswati are the common. The concepts relating to Shiva that was prevalent in painting and sculptures were Krishnamurti, Nuttamurti, Lingvarbhavamurti, Kiradamurti, Vivrantaka, Kalasamhari, Sadashivan, Shankaranarayanan, Ardhanarishwaran, Viksharanamurti, Abharamurti, Yagasridharan. Apart from these various concepts of Brahma, Ganesha, Subramanya, Shastra are also seen moreover combined as Shankaranarayanan or Harihara are portrayed in Indian art. Similarly, the Vishnu concepts were known from the period of Sangha period. The concepts include Andashayanam, Dashavadaram, Vaikunthanathan, Gajendra Moksham, Krishna, Balrama, Pudana Moksham, Kamsapadam, Dada Madhavam, Astrabhakaranam, Yogasana Krishnan, Ratnabhishayamurti, etc. These based on Ramayana are also popular in art. The common themes are Srirama Pattabhishekam, Rama Ramana Yuddham, Srirama Sugriva Sakhyam, Rama and Lakshmana, Hanuman, Surasa, Shabariya Moksha, Sutragameshti Yaga. The painting based on Kiradardhini story are much repeated in Kerala Vinul painting. Another concept which is very known only in Kerala is Vetlakkaru the son of Shiva and Parvati. In India, the artist interpreted the belief in God for the common man's mental satisfaction and made it effective. A part of Indian aesthetics also plays a role here. Color application based on Trigunas, Tamas, Rajas, and Satika. Mudras, ornaments, costumes, crown, etc. beautifully portrayed in paintings strengthen the concept of iconography. The attraction of Hindu ideas of gods and goddesses is the multiplicity of hands. These are the symbols of dharma. Moreover, it also depicts the ideology of Rajoguna and Tamoguna. Apart from weapons, birds, animals, and musical instruments are also seen in the hands, while the weapons for attack are seen in the right hand. The weapons for the defense are seen in the left. These weapons include sword, spear, trishul, chakra, mace, shaktis, vajram, bow, and arrow. The most dangerous of all the weapon is Kadangam. The Kadangam is made of large and massive bone with skull in the topmost edge.
The ideas, there are three types of parijas, which includes these in the shape of circle, square, and rectangle. Commonly, the sphere, Trishula, X are for Shayamurti. Gadangam is also used by the Shaivas, Shivamurtis. The sword is a weapon which is used by all the Murtis. Pasha and Angusha are passive weapons. Pasha and Angusha are passive weapons. Parrot, cock, deer, and fauna seen in the ideals. Shruk, Shravam, Grandam, Shankumala, mirror, and likewise are the symbols can be seen in the ideas. The musical instruments like flute, bell, damaru, kanch, veena could be seen in the Indian ideas. The distinguished factor between normal sculptures and ideals are the weapons and mudras of the hands. The same could be seen at the art sculptures, but they have only limited purposes. The mudras and weapons of ideals are the factor that leads to worship and mantras. The common mudras seen in the ideals are Abhaya Mudra, Varada Mudra, Dhyana Mudra, Yakhyana Mudra, Chin Mudra, Anjali Mudra are also common in the ideals. Kadakam, Tarjani, Kadam, Katyavalambita, Vismayam are also among the mudras in aggregate. There are 25 Samyukta Mudras and 28 Samyukta Mudras. The gods and goddesses have different kinds of crowns. Among these, crowns depicting one above other and with short mudras are 11. Instead of crown, some goddesses adorn their hair with Brahmilam, which is a special style of tying hair. Shiva and Sri Rama have Jadamagadam instead of crown. Kalyana Sundaramurti and Sri Rama during Pattabhishekam are portrayed with the royal crowns. Jadamagadam symbolizes spirituality. Anudasana sculptures, the sitting posture are either in Anudasana or in Padmasana. Veerasanam, Simhasanam, Lalidasanam, Yogasanam are few of them are the shape of the sculptures are in the Samabhangam, Abhangam, Dibhangam, Vibhangam, Adibhangam. These sculptures in a posture in which the right knee is extended to the front, it is called Aridam, whereas if the left knee is in front, it is called Uttagidam. The common features of the male deities are Etnobavidam, Channa Veeram, and Gustav. The female gods are adorned with Mupuram ornaments, Kachavandam, Karnabandam, Karnavarana. The sculptures are generally of the dimension of Ashtatalam, Avatalam, and Dashatalam. The ideas are three types, which include Uttamam, Madhyamam, Adamam. Uttamam ideal has 108 angulas, while Dashadala ideal has 120 angulas. The ideas of Vishnu, Shiva, and Brahma, which are meant for worship, should be made of 120 angulas. According to ancient texts, Yakhyana Sangam, the ideas of Sridevi, Bhudevi, and Saraswati should be made in Madhyama Dashadala. Literatures like Karunagamam, Karigagamam speaks about faces of 14 angulas long, whereas Yakhyana Sangamam, Shilpa Shastram speaks about 131 or 132 angulas long face. Several books like Pradima Lakshanam depicts about the measurements of each and every part of the sculptures. The height of a sculpture ideal is 108 angula, that is 868 towers. Puranas lay the foundation for this is the last I am including the paper. Puranas lay the foundation for icon worship. The sculptures have the duty to attract and absorb subtle spirit to the icon and has been made. The diversity and differences among the icons led to iconography. The symbols of icons were also the language of art. Symbolism and the meditation caused by the same were reflected later on only in the paintings. Aesthetic ideologies became more diverse. Artists who got the opportunity to deal with the sign language through colors and much freedom in the same. So this is a brief writing about some of my opinion, my views, and there is any questions or anything we can discuss. And I have some few images. Do you have time? Yes. Vishnumottara, an ancient text. Says about Vishnumottara, it's a very ancient text.
mentioning about art, literature, drama, poetry, everything. So a few chapters deals with painting, and it says a lot of things. One thing is Satyam cha Vainigam chaiva Nagaram Mishrameva cha Chitram Chaturvedam Proktam Sasya Yakshami Lakshanam. Paintings are 4 types. Satyam, Vainigam, Nagaram, Mishram. Satyam is the realistic painting, but in Indian art we are not deals with that realistic style. Satyam is realistic. Satyam Vainigam is something different, something more imaginative. Nagaram is more or decorative, no, less decorative, but Vainigam is more decorative. Mishram is a mixture of all these three. But Indian painting, we can see the Mishram style. These are a few paintings of Kerala, Europe. These are a few, some are done by me, some of them are very ancient. Radha and Krishna. In Kerala, we have a tradition of 5 colors, Panchavarna, 5 colors. White is the base, and then only 4 colors: yellow, red, green, black. Radha and Krishna. And just explain about the ornaments, the flute, the mudra. Mudras are very important Kerala painting, but I think this very associated Ajanta painting and Kudiyattam, Kathakali, Kuvalayapiyam, Krishna and Balrama killing the elephant. This very old painting, more than 350 years old, still it is very near to Trichur. Krishna. They show the decorative things, the leaves, plants. This is young Krishna with his parents. This one Parayanar Kautam near Kottayam, more than 350 years old. This one Pundari Gopuram. No, it's from Ettumanur temple, the Gopuram. Vastrabhaharanam. It's a very small painting, Vastrabhaharanam. That's from the Parayanar temple. They all are very detailed explanation. Krishna. The theme is from the Nalagubara Moksha. Krishna with Gopikas. It's very old painting. It's from Matajari Palace. That's about Govardhana Udharanam. Apart from the Govardhana panel, Krishna. And Parayanar temple. Paintings of Bhagavata based on this class 1 panels. Part of Nalagubara Moksha. Krishna. It's also from Arpukara temple near Kottayam. It's from Todikavam temple, Todikavam, which is near Kannur, Todikavam Shiva temple. Krishna. Also from Tripuraya temple. Krishna with Gopikas. It's from Parayanar temple. Green is very prominent in Kerala mural painting. Different types of green we can see. For Satika, we use the green color. This is Rukmani Swayamvaram from Todikavam Shiva temple. It's a very old painting, nearly 350, 400 years old. Kariyamardana. Krishnamurti.
considered. The sculpture from Kannur area, Kasaragod Kannur area, and the shine. And all the colors are natural colors. One more folder is there. One more folder. One more folder. Very good presentation. And in your presentation, you have referred Iconography. And at the age of Iconography, because in Karnataka art, they have this Iconography, golden strings and silver strings. It's really the picture of the Masana. These are resources there. Iconography, made up of golden strings or silver strings. Here. So these are few drawings on ice. Different Babas. This is from Arakel cave rock paintings, very ancient, more than 10,000 years old paintings. Engravings are there. This is why now Arakel caves. Drawing from Todikal Shiva temple from Matanjay. This is the Kala Pramana, Avatar. From Kathakali. The same color motif you can see in the green color. The Hanuman in Kathakali. Kudiyatam. It is very ancient Sanskrit Teyyam. Teyyam is from Kasaragod Kannur area, North Kerala. More than 350 types of face painting, face drawings are there. Body painting, face painting, very important. Very detailed face painting, especially the eyes. The body painting. They are doing more Krishna from Todikalam Shiva temple. Very old Buddha sculpture. Dhanvantari, Parthasarathy, Annapurneshwari, Krishna, the Sarasya of Vishnu. Balarama, the Kanchadrakshari Gopala Krishna sitting on lotus.
few sculptures. Everyone. Thank you. So once again, thanking you all. Wonderful audience, scholars, teachers, and the great gurus and art researchers. Thanks to all of each and everyone. We thank Dr. C.O. Krishna Kumar for delivering a lecture on Asya-Bhushan Mudra Vinyas, Iconography Society, Chandana Art Foundation International. I request Sudarshan Ji, Managing Committee Member of the Society. Now I request Vidwan I.V. Ramapriya. Vidwan V.V. Ramapriya will be presenting his paper on Pratimadi Pratishtanam. A brief profile of Vidwan V.V. Ramapriya. He holds a diploma in Sanskrit from the University of Mysore, Vidvat Madhyama in Prachina and Navina Nyaya, Pacharartha Agama Pravara, and Pravina from Karnataka Higher Education Board, Bangalore. As far as his experience is concerned, he is a Pradhan Acharya of Darshanam in SMV and Director of Darshanam SMV, Ahmedabad, Gujarat. His publications, Panchasutra and Upanishad Mala in 2 volumes. He has also published articles and research papers in many journals on Sanskrit teaching and research issues from the perspective of Indian linguistics. He has also translated Veda Tattva Vimarshaha into Kannada. He has also won many awards, to name a few: a gold medal Babu Rajendra Prasad Presidential Endowment Recognition, Government Sanskrit College, Meerapore, and he has also won the award of Best Educator, Sri Swaminarayan Gurukula Vishwavidyalaya, Sthanam, Ahmedabad. He has also won the Radha Krishna Sanman also. And the uniqueness of this Acharya is he is the guru for all the Swami Narayana Gurukula sannyasis all over the world. Welcome. And now I request Vidwanji to present his paper. यस्यात्मभूतस्य गुरोः प्रसादात् अहं विमुक्तोऽस्मि शरीरबन्धात् सर्वोपदेष्टुः पुरुषोत्तमस्य तस्याङ्घ्रियुग्मं शरणं प्रपद्ये.
शतमानकालीयाः अस्याः मिथिक् सोसैटी संस्थायाः छत्रछायायां विद्वत् परिषदि बहूनां च विदूषां संसदि प्रतिमादि प्रतिष्ठानम् इति विषयकमाधृत्य प्रबन्धं प्रस्तोतुं जनोऽहम् आदिष्टः। आदेशमनुसृत्य जनोऽहं प्रायः गुजरात् प्रान्ते उत्तरभारते अस्मि इति कृत्वा हिंदी भाषायां प्रबन्धं भवतां सम्मुखे उपस्थापयितुं प्रयते। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्ति रूपा। महाजनागाध महौघ सत्वं वेदोदकं शास्त्र तरंग शोभितं अलंघनीयं गुरुदेव तीर्थं सभा समुद्रं शिरसा नमामि। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार वेद मूल आगम शास्त्रों में भगवत शास्त्र श्री पांचरात्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगमों में वैष्णवागम, शाक्तागम, शैवागम ऐसा अलग अलग विभाग में है, तो भी यहाँ पर श्री पांचरात्र के अनुसार उपस्थापन करना, उसमें तो अष्टोत्तर शत संहिता ऐसा 108 संहिताओं से भरपूर साहित्य श्री पांचरात्र आगम के लिए उपलब्ध है। सभी संहिता ग्रंथों में अधिकांश ज्ञान, योग, क्रिया, चर्या ऐसा 4 पादों में विभक्त विषय ही उपस्थापित होता है। वहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इस संहिताओं में है, इस शास्त्र के लिए है, क्योंकि गांव अथवा नगर में प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए गांव के विन्यास के साथ दिव्य और भव्य मंदिर के प्रस्थापना हेतु मूर्ति के वैज्ञानिक विन्यास के हर एक पहलू का सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार विमर्श भारतीय पद्धति में यहाँ पर किया गया है। मूर्तियों का विभाग के आधार से हम जाएंगे तो मृत मूर्ति, मिट्टी से बना हुआ मूर्तियां, और दारू काष्ठ मूर्ति, दारू से बना हुआ मूर्ति, और शिला मूर्ति, पाषाण मूर्ति, और लोह मूर्ति, सुधा मूर्ति, और रत्न और शर्करा घटित मूर्ति, ऐसा मूर्तियों में भी अलग अलग प्रकार के उपस्थापन हमारे लिए मिलता है। परंतु प्रतिष्ठापक द्वारा जब तक मूर्तियों का कला संयोजन नहीं होता है, तब तक उनका पूजा मंदिरों में होना संभव नहीं है। प्रतिष्ठापक के द्वारा भगवान की मूर्ति स्थापित करने की वैज्ञानिक पद्धति से आम जनता के आध्यात्मिक विकास का भी उल्लेख है। साथों साथ मूल प्रतिमा का मान और प्रतिमाओं का प्रमाण, ये सब विषय कल और आज भी सुबह में और कल शाम को भी साक्षात डॉक्टर शल्लुपिल्लै अय्यंगार और साहू जी सब इस विषय में उपस्थापन करवाए। और मूर्तियों में भी अलग अलग प्रकार के खड़े मूर्ति, बैठे मूर्ति,
सोया हुआ मूर्ति, ये सब विभागों के साथ उनका चयन, एक प्रतिमा भी शिर, कंठ, बाहु, हृदय, पादादि अंगों के माप जैसा आज यहाँ पर उपस्थापन किया था, वैसा किरीट, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, शंख चक्र, गदा इत्यादि आयुधों का, भूषणों का विस्तार इस शास्त्र में अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस प्रतिष्ठा में उत्तम कार्य सफलता के लिए आचार्यों का वर्ण अत्यंत मुख्य है। वृत्त आचार्य ही मूर्ति का प्रतिष्ठापना करने के लिए सब आगम में लिए समान है, और वैसा ही वहां पर आचार्यों का वर्ण करते वक्त ग्रंथों में आचार्य का गुण भी वहां पर दिखाया हुआ, दर्शाया गया। जैसा श्रीमद् रामायण में भगवान श्री रामचंद्र का गुण वर्णन शुरू में ही हो जाता है, पहला अध्याय में ही, वैसा ही आचार्य से शुरू होगा। इसलिए आचार्यों का जैसा श्री रामचंद्र भगवान का 64 गुणों का वहां उपवर्णन है, वैसा यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए अनुगुण 64 गुणों से आवृत होनी चाहिए आचार्य। ये उपपादन यहाँ पर आचार्यं वरयेत् पूर्वं तदधीतानि सिद्धया न्यूनातिरिक्त निर्मुक्त कल्याण अवयव शुचिः कल्याण हस्तः श्रुतवान वृत्तवान शीलवान अपि। ऐसा ही अंत में गुणैः सर्वैः समुदितान् कर्म निर्वहण क्षमान् वरयेत् गुरुणा सार्धं यजमानः प्रयत्नवान। मंदिर बनाने के लिए जिन्होंने नक्की किया प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठा के लिए, उस यजमान को इतना गुणों के साथ रहने वाला आचार्य का वर्ण करना, उनके द्वारा ये कार्य होना। और आचार्य को भी वहां पर अत्यंत स्पष्ट रूप में उपपादन दर्शन किया है। 64 गुणों के विशिष्ट आचार्य 16, 8 अथवा 4 ऋत्विजों के साथ अपना प्रतिष्ठा कार्य का आयोजन उनको करना है। वहां पर बताया गया है कि वटुर युवा समो वृद्धः चतुर्था परिपथ्यते। अपना ग्रुप में सभी होनी चाहिए, क्योंकि उस कार्य में बहुत जल्दी से अच्छी तरह से काम करने के लिए वटु ब्रह्मचार्य होनी चाहिए और वृद्ध भी होनी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव, उनका पूर्व अनुभव ये वगैरह वहां पर उपवादन करेगा। और ब्रह्मा जी जैसा कार्य के बाद कार्य कौन सा होनी चाहिए उसका आदेश करने के लिए ऐसा ही होनी चाहिए। ऐसा चारों स्तर में रहने वाले योजनाबद्ध अधिकारियों को साथ में लेके ही अपने को ये प्रतिष्ठा कार्य को आगे ले जाने के लिए सूचना देते हैं। और इस पवित्र कार्य में ब्राह्मण लक्षणों से परिपूर्ण विप्र ही आचार्य पद के लिए अधिकारी होंगे, और उत्तमाश्रमी होंगे तो भी सन्यासी सदाचार संपन्न ब्राह्मण होते हुए भी आचार्य पद में विभूषित नहीं होंगे। इतर 3 वर्ण का अधिकारियों में आराधन के लिए अधिकारी तो हो सकते हैं, परंतु प्रतिष्ठादि में परंपरा के पूर्ण समवाय नहीं होने के कारण अधिकृत अधिकारी नहीं बन सकते। उसमें और भी स्पष्ट है, अनुलोम आदि संकर भी इस कार्य के लिए अयोग्य माना गया है। और वहां क्या, इतना ही नहीं, ब्राह्मण होते हुए भी नित्य नैमित्तिक कार्य अनुष्ठान आदि वर्जित व्रात्य भी इस पवित्र कार्य के लिए आचार्य कभी भी नहीं बन सकते। कर्माधिकारिणो नैव व्रात्या वै ब्रह्मयोनयः। ब्राह्मण होते हुए भी उनके लिए अधिकार नहीं माना जाता है। इसलिए पंचोपनिषद दिव्य मंगल विग्रह का सान्निध्य प्रार्थना करने के लिए योग्य आचार्य का वर्ण के साथ इस कार्य को आगे ले जाते। कार्य तो आप सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा। प्रतिष्ठा का कार्य तो अंकुरारोपण से शुरू हो जाता है। जैसा अंकुर पल्लवित होगा, वैसा समाज में इस मूर्ति का, मंदिर का प्रतिष्ठापना के द्वारा पूरा समाज में रहने वाले हर एक प्रजा का हर एक पहलू में उनका अंकुर आरोपित होकर आगे बढ़ने के लिए उनके तैयारी का स्थान है। क्योंकि मंदिर कभी भी स्वार्थ यजन का स्थान नहीं होगा। कल ये विषय को शिलपिंडी जी बताए भी, परार्थ यजन के लिए होता है। परहा अर्थ, उसका शब्द अर्थ का भी प्रयोजन है। प्रयोजन किसके लिए?
पर इतरों के लिए, तो प्रजा का हर एक पहलू में रहने वाले हर एक प्रजा के लिए, उनका उन्नति के लिए वे मंदिर स्थान होगा। उसके अनुसार उस प्रतिष्ठा का कार्य के लिए आयोजन बताया। उसमें पहले अंकुरारोपण कही, न कर्म फलदम ब्रह्म अंकुरारोपणम बिना। इसलिए इस अंकुरारोपण का कार्य वहां पर चालू हो जाता है। और अंकुरारोपण होना तो पहले तो मृत्तिका संग्रह होना, मृत्तिका में क्षेत्र मृत्तिका, तुलसी मृत्तिका, ऐसे अलग अलग जगह में प्राप्त होने वाला वो मृत्तिका, मृत्तिका के साथ गो सजातीय योग्य देशीय गाय, देसी गाय का छाना और गोबर इत्यादियों के साथ ही उसका स्वीकार करना। और उसका संग्रह करने से पहले भूमि का पूजन, भूमि पूजन होने के बाद उनका मृत्तिका स्वीकार करना। और उसके बाद ये यागशाला प्रवेश करते हैं मुहूर्त वाचन के साथ। यागशाला प्रवेश हुआ तो तुरंत यागशाला का प्रोक्षण से, पुण्याह वाचन आदि तीर्थ प्रोक्षण से पवित्रीकरण करके जिस यागशाला में ये पूर्ण स्थान कार्य आरंभ करते हैं उसको बोलते हैं अधिवास मंडप, क्योंकि भगवान का मूर्ति का अधिवास वहां से चालू होता है। तो इसलिए उसके उस मंडप के लिए भी, जैसा अभी अभी प्रबंध में उपस्थापन किया था, वैसा द्वार तोरण ध्वज कुंभारी आराधन, उसमें अष्टदिक्पालकों का भी आराधन के साथ हो जाता है। और उस बालिका का अंकुरारोपण करने के लिए रहने वाला 3 विध का पात्र वहां पर बताया है। एक घटिका, शराब और बालिका, तो तीनों का लक्षण अलग अलग है। उसमें अष्टोत्तर शत बालिका होगा तो अत्यंत उत्तम प्रतिष्ठा कहा जाता है। मुझे याद है कि अभी अभी सहस्राब्दी महोत्सव में रामानुज मंदिर नूर 108 मंदिरों का जब प्रतिष्ठा हुई, वहां पर अष्टोत्तर शत बालिका, अष्टोत्तर शत घटिका, अष्टोत्तर शत शराबों के साथ पूर्ण रूप में बीजावाप होकर अत्यंत अद्भुत रूप में अंकुरारोपण का कार्य हुआ था। शायद यूट्यूब में उसका उपलब्धि भी है। तो इतने अच्छी तरह से वो अंकुरारोपण का कार्य करके आगे प्रतिष्ठा विधि का आरंभ करते हैं। और यागशाला में पूर्ण रूप में मंगल स्वरूप में वो स्थान होनी चाहिए, प्रतिष्ठा का स्थान। इसलिए वहां पर मंगल सूचक के रूप में अष्ट मंगल का प्रतिष्ठा होती है, स्थापना होती है। श्रीवत्सम पूर्ण कुंभंच भेरीम दर्पण मंडलम मत्स्य युग्मम शंखम चक्रम काश्यप नंदनम, ऐसा अष्टमंगलों का भी वहां पर प्रतिष्ठापना होगी, स्थापना होगी। उसके आधार से अत्यंत मंगल रूप में वो कार्य वहां पर आगे चलेगा। अखिलेय पत्नी के समस्त कल्याण गुणाकर भगवान श्रीहरि समस्त प्रपंच में विभु स्वरूप होकर विराजमान और हरेक का अंतर्यामी होकर सबका नियमन भी करते हैं। ऐसा होते हुए भी आचार्य और ऋषियों का मंत्र और वेदांति पारायणों का महात्म्य से शिल्पी से स्थापित प्रतिमा में विशेष सान्निध्य प्राप्त करके श्रीहरि उनके ही बिंब के रूप में मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होते हैं और शरणागत भक्तों का अपेक्षित कामनाओं का पूर्ण अनुग्रह करते हैं। जैसा कि अग्नि अपना दाहन कार्य से कभी भी व्याप्त है, कहीं भी व्याप्त है होके रहने पर भी आरणी मंथन से उत्पन्न होकर प्रकाशमान होते हुए जग जाती है और सब कार्य में अपने स्वयं को प्रकाशित करती है, वैसे ही सर्वव्यापक विष्णु नारायण व्यापक होते हुए भी हम सब प्राकृत लोगों के लिए अदृश्य ही है। तथापि मंत्र वेदताओं का, आचार्यों का सामर्थ्यों से प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर दीपित हो जाते हैं। कल शैलोपिड़े जी ने एक फैन का उदाहरण दिया था। हवा तो सब जगह में है, कहीं से उत्पन्न नहीं होने वाला, रहने वालों को ही वो लेके यहाँ पर दे देता है। वैसा अग्नि तो सब जगह में उपलब्ध है, हमें पंचविधि में षटविधि में उपलब्ध है। वो अरणि मंथन करते ही वहां पर जग जाती है। तो वैसा प्रतिमा तो ऑलरेडी मूर्तिकारों ने अच्छी तरह से बनाया है और भी देखिए बनाया है, पूर्ण रूप में आत्मसात करके बनाने के बाद भी उसमें मंत्र वेदता होते हुए ये आचार्य उसमें मंत्र न्यास के साथ, षोडश न्यास के साथ उसमें एक कला का आवाहन करके प्राण वहां से जग जाती है, वैसा करते हैं। तो यही वहां का
प्रतिबिंब बिंब स्वरूप, वो प्रतिमा प्रतिबिंब होते हुए साक्षात बिंब ही हो जाते हैं। इसलिए मूल बिंब, उत्सव बिंब, ऐसा रूप में ही शब्द प्रयोग भी है। आचार्य पंचोपनिषद में मूर्ति का अवतरित आचार्यों के द्वारा अवतरित हो जाता है। इसलिए ही भगवान का स्वरूप को अर्चावतार माना गया है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने भगवान का स्वरूप को पंच विषय में बोलते हैं। परम व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा स्वरूप में, पर स्वरूप में भगवान को तो वहां पर है, और वो जब प्रपंच में अवतरित होते हैं तब वो व्यूह रूप में वासुदेव संग्रहण प्रद्युम्न के रूप में बाहर आते हैं, और उनका ही विस्तार केशवादि रूप में होता है, और विभवावतार में रामकृष्ण जी के रूप में यहाँ पर आते हैं। और वैसे ही हमारा हरेक में अंतर्यामी के रूप में भगवान व्याप्त है। और उसका उदाहरण भी इतना अच्छा है उपनिषदों में कि इसमें भी अंतर्यामी के रूप में भगवान है, परंतु हरि ऐसा ये तत्व नहीं जानता है, तो भी इसका पूर्ण नियमन भगवान ये नहीं जानता है, तो भी उनका नियमन करते हैं। वैसा भगवान हमारा भी हमारा नियमन करते हैं। वैसा भगवान का अवरेक स्वरूप है ये अर्चा स्वरूप। पंचोपनिषद में दिव्य विग्रह स्वरूप में भगवान यहाँ पर हमारे लिए हरेक को अर्चा स्वरूप में दर्शन होने के लिए योग्य रूप में यहाँ पर उपस्थापित होते हैं, ऐसा हमारे लिए उपपादन करते हैं। यहाँ स्थापित स्थापत्य शास्त्र के अनुसार प्रतिमा निर्माण के बाद आचार्यों के सम्मुख में कर्मार्चा का पीठिका में रत्नन्यास करने के बाद प्रतिमा मूर्ति का आंखों का भी विन्यास करके सम्मान पूर्वक मूर्तियों का हस्तांतरित कर लेता है। एक आचार्य भी यहाँ पर नेत्रोन्मीलन करते हैं, परंतु प्रतिमाकार मूर्तिकार भी नेत्रोन्मीलन करते हैं। ये दोनों का फर्क है। ये पहले ही अपना आयुध के साथ ये कार्य करता है। आचार्य के लिए आयुध के साथ करने के लिए मना है, वो कर भी नहीं सकते, वो कार्य उनका ही है। वो करके देने के बाद उसका शांति पूर्ण रूप में करने के बाद उनको प्रतिष्ठा कार्य आरंभ करना, और ये आगे धान्याधिवास होने के बाद उनका ये नेत्रोन्मीलन का कार्य होता है। और गोपुर मूर्ति प्रसाद वगैरह का शुद्धिकरण करके पंचगम विषय पुण्याह के साथ, क्योंकि मूर्ति करने के वक्त मूर्तिकार उस मूर्ति को कैसे भी जैसा चाहिए वैसा उसको मुड़ा दिया होगा, खड़ा कर दिया होगा, गिराया होगा। कभी कभी अपने को उसके ऊपर बैठ के भी काम करना पड़ता है, करना पड़ता है। ऐसा अपचार बहुत जगह में हो जाता है। वह मूर्तिकार का भी अपचार आचार्य उसको निराकरण कर देते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए ये मूर्ति नहीं देंगे, ये कहाँ के प्रतिष्ठा करें। तो इसलिए ये मूर्ति दे दिया, इसका शुद्धिकरण के साथ उस मूर्ति को वहां पर ले लेते हैं। मूर्तिकार स्थापन के साथ शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद भगवान का मूर्ति प्रतिष्ठान करने के पहले कल एक विषय आचार्य शिलपल्य जी ने बोला था, मानोन्मान शब्द, मान और उन्मान। उन्होंने तालमान का निरूपण करते वक्त मान हो जाता है। मान मीन्स माप। माप में मूर्तिकार तो इतने अच्छी तरह से कर दिए होते हैं, जो 7 विभाग करके या तो 8 विभाग करके 6 विभाग करके कर लिए होते हैं, परंतु ज्ञान से अज्ञान से एक एक थोड़ा कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो मान और उन्मान ये केवल इसमें भी नहीं, मंदिर में भी हो जाता है, गोपुरादि स्थापत्य में भी हो जाता है। तो ये सभी दोष का निवारण के लिए मानोन्मान शांति होम है। वो शांति होम वो स्वयं इसमें इतना अच्छा है कि ये बन्नी 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 वृक्षा शमी पत्र, उस पत्र के साथ उनका आहुति देने के लिए वहां पर कहा गया है। और नमस्तुभ्यं भगवते, उसके बाद ही अर्चक आचार्य उस मूर्ति में सान्निध्य का प्रार्थना करते हैं। ये श्लोक भी इतना अच्छा है, नमस्तुभ्यं भगवते नाथवेद स्वरूपिणे नारायणाय हव्यस्य कव्यस्य च यथादृशं भद्रे यष्टव्य देवानां आत्मने परमात्मने सन्निधत्स्व चिरं देव प्रतिमायां हिताय नमः। क्योंकि हम सबका हित करने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूर्ति में यहाँ पर आवाहित हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए उसमें अधिवास का उपपादन किया है। अधिवास में 2 प्रकार के हैं, एक
छायादिवास और एक साक्षात अधिवास। तो छायादिवास में भगवान के लिए कुर्च बनाते हैं गर्भ में, उस गर्भकृत कुर्च को पानी में रखते हैं तीर्थ में, उस तीर्थ में ही उस कुर्च में भगवान को आवाहन करके छाया में उनका वहां पर अधिवास कर लेते हैं। जहाँ पर मूर्ति का अधिवास साक्षात कर सकते हैं उस समय में मूर्ति को ही उस तीर्थ में वहां पर बिठा के उनके लिए सुला के अथवा खड़ा करके उनका अधिवास करते हैं। कहीं तो ये अधिवास तीर्थ होगा, नदी होगा और वहां पर साक्षात तीर्थ नहीं करते, और वैसा होकर के वहां पर उस मूर्ति में मंत्र न्यास करना। जब तक मूर्ति शैया स्थान में है तब तक उनमें संहार न्यास करके मूर्ति में मंत्र न्यास करते हैं। मैंने कल उन्होंने बोला था कि अष्टाक्षर प्रधान में करते हैं, इसलिए अष्टाक्षर मंत्र का ही न्यास प्रधान रूप में अथवा विष्णु षडक्षरी का प्रधान रूप में अथवा वहाँ उत्तर भारत में सब जगह में बादशाक्षरी का न्यास पूर्ण रूप में वहाँ पर प्रचलित है, क्योंकि कृष्ण का स्थान ज्यादा है, इसलिए वासुदेव ऐसा करके बादशाक्षरी का न्यास ही प्रथम गर्भ में वो करते हैं। और ये जलाधिवास के बाद अगले दिन प्रातः अपना सकल अनुष्ठान के साथ यजमान प्रार्थना के अनुसार मंदिर में वास्तु होम करके तैयारी वास्तुमंडल के साथ संरचना करना है। और वो मंदिर है, मंदिर तो वास्तु का स्थान है, इसलिए वास्तु का स्थान है, इसलिए वास्तु आराधना करना इनके लिए भी विहित है। और जैसा अधोमुखम प्राक्षिरसम विन्यसे वास्तु पुरुषम प्रसार्य प्राणिपादोतु कोण भूमि प्रकल्पितो समर्चयेत् प्रयत्नेन कर्मदेवं यथा भवेत् अनर्चिते वासुदेव वास्तुदेवे कृतं कर्म आसुरम भवेत्। इसलिए सप्तदर्भ कुर्ची के साथ वास्तु होम का वहां पर विहित है। उसी तरह से वास्तु होम और वास्तु बलि और 50 देवताओं का आराधन और दिक्पति पूजन, दिक्पति बलि और वास्तु क्षेत्रपाल का बलिदान, और उसके साथ क्षेत्रपाल के लिए तो वहां पर आवाहन के साथ पर्यग्निकरण, अग्नि से वो उस एक मूर्ति को करके पूर्ण रूप में अग्नि से शुद्धि होना, इसलिए पूरा मंदिर को पर्यग्निकरण से शुद्धिकरण के साथ ये कार्य वहां पर पूर्ण रूप में करते हैं। और इसके बाद भगवान का वहां पर रक्षाबंधन करके ये जलाधिवास होने के बाद धान्याधिवास के संदर्भ में मुख्य रूप में वहां पर मूर्ति को धान्य में शयन करने से पहले अथवा बाद में अभिमंत्रित संपातार्ची मिश्रित घी और मध से सोना अथवा चांदी का शलाका से समंत्रक नेत्रोन्मीलन की विधि विहित है। जैसे गर्भस्थ शिशु के आंखों गर्भ में ही विकसित होकर बाहर आते ही खुल जाती है, वैसे ही ठीक भगवान मूर्ति को भी नेत्रोन्मीलन का कार्य आचार्य के संपन्न कराते हैं। तो गर्भस्थ शिशु का जैसा नेत्रोन्मीलन होता है, वैसा ही यहाँ भी धान्यादिवास होके भगवान बाहर आते ही आंख खोल के बाहर हमारा दर्शन के लिए वहां पर आ जाते हैं, ऐसा भाव से करते हैं। इस विधि विधान के बाद पंचगव्य, पंचामृत, औषधि जल, कषाय जल, रत्न जल, लोह जल, उष्ण जल वगैरह 17 कलशों से स्थापना विधि पूर्ण करके मूर्ति को रक्षाबंधन के साथ षोडश तत्वन्यास के लिए तैयार करते हैं। तो ये भगवान का आराधना आचार्य कैसे करते हैं, उनके लिए 4 स्थानों में आराधना करके भगवान को मूर्ति में ले आते हैं। पहले तो कलश में भगवान को तीर्थ में आवाहन करना, हम तो गृह्य घर का कार्य में भी देखते हैं, पहले वरुण हो, लक्ष्मी नारायण हो, तीर्थ में ही आवाहन करते हैं। तीर्थ से ऐसे ही अभिमंत्रित करके घर में पूर्ण रूप में हमारे लिए मंगल कामना करते हैं। और यहाँ मूर्ति में आराधन करना, इसलिए पहले कुंभ में आवाहित होते हैं, कुंभ में आवाहित होने के बाद वो मंडल में आवाहित होते हैं, और मंडल में आवाहित होने के बाद अग्नि में भी उनके लिए आराधना विहित है, न्यास के साथ, उपमान के साथ, आहुति के साथ। और उसके बाद
भगवान को मूर्ति में ले आने का यह प्रक्रिया होती है। इसलिए 4 प्रकार का वहां पर कुंभाराधना, अग्नि आराधना, मंडलाराधना और अंत में बिंब में जब भगवान आते हैं उसके बाद बिंबाराधना करके यहाँ आवाहन का प्रकार भी वहाँ उपपादित है। ये होने के बाद भगवान को मंदिर में गर्भगृह में ले जाना, शयनादिवास के साथ वहां पर तत्व कला न्यास करना, उससे पहले भगवान को सप्तदश कलशों से अभिषेक करते हैं। उसमें सभी तीर्थ रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उत्पादन भी किया है, दर्शन भी करवाया। ऐसा ही क्रम से वहां पर हम प्रतिष्ठा कार्य में कार्य करते हैं। मध्य कुंभ में घृत घी होता है और बाद में उष्णोदक, फलोदक, मार्जनोदक, अक्षतोदक, रत्नोदक, लोहोदक, उसमें खास करके सुवर्ण, गंधोदक, पाद्योदक, अर्घ्योदक, आचमनोदक और ऐसा ही दधि, क्षीर, मधु और कषायोदक। कषायोदक मीन्स वो ये जो कषाय मेडिसिनल हर्बल ये होता है उनको पूर्ण रूप में क्वथन करवा के उसका जो पानी मिलता है उसकी पानी को पूर्ण रूप में फिल्टर करके उसको लेके उससे अभिषेक भगवान को अभिषेक करते हैं। उसमें हर एक में आवाहन क्रम अलग है और आवाहन होने के बाद उनका अभिषेक क्रम अलग है। इसी 17 कलश को ही एक एक कलश का स्थान में भी 9 कलश लेके आएंगे तो 81, दैट मीन्स एकोत्तर 80 कलश, 81 कलशों के साथ भी इसका अभिषेक होता है। ये अभिषेक होने के बाद इस भगवान को मेन मूर्ति को मेन गर्भगृह में ले आए। गर्भगृह में ले आया तो गर्भगृह में उनको स्थापना करना है। उनको स्थापना करना तो उससे पहले वहां पर पिंडिका पूजन ऐसा कहा गया। जिस स्थान में भगवान को वहां पर बिठाते हैं गर्भगृह में, उन्होंने अभी पेपर प्रेजेंटेशन में बोला था, मध्य में नहीं हो सकता है। उसका माप लेके तीसरा एक भाग में, दूसरा एक भाग में, ऐसा अलग अलग मूर्तियों के लिए अलग अलग अनुशासन है। उसके अनुसार वो स्थान निश्चित होता है। उस स्थान को पहले से जब कर्षणादि होने के समय में शंकुस्थापन हो गया है उसी स्थान में हुआ होगा, उसका ही स्थान में ऊपर यह पिंडिका पूजन होगा। वो पिंडिका पूजन करते वक्त हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से 4 प्राकार होता है। उसके बीच में मूर्ति का ऊपर स्थापन होता है। वो मूर्ति भी शाली बीज और उसके ऊपर पार, उसके ऊपर ब्रह्मराग और उसके ऊपर स्वर्ण, उसके ऊपर भगवान बैठते हैं। उनका 4 प्राकार में एक पूरा बीजों का प्राकार होता है, दूसरा पूरा रत्नों का प्राकार होता है, तीसरा पूरा लोह का प्राकार होता है और एक धातु का प्राकार होता है। ऐसा 4 प्राकारों के बीच में वो पिंडिका पूजन का स्थान नक्की करते हैं। नक्की करने के बाद इस मूर्ति को मूल मूर्ति हो गए तो भी उसको शोभा यात्रा के साथ भी ले आने का प्रक्रिया है। नहीं तो अर्चक प्रचार को जितने हैं वही लोग वहां से पूर्ण रूप में यागशाला से, अधिवास का स्थान से गर्भगृह ले आके उस मूर्ति को वहां पर स्थापन करते हैं। ये पिंडिका पूजन के बाद वहां पर प्रतिष्ठा करने का विधान है। और ये द्रव्यों का नाम क्या क्या है, कौन सा मणि है, इसका भी डिटेल वहां पर दिया है। तो ये मूर्ति जलाधिवास करते वक्त करने का एक विधान दिखाया है। और ये धान्यादिवास होने से पहले मूर्ति जब आया था उनके लिए वहां लाया था। और मूर्ति आने के बाद वहां पर सप्तदश कलश होने के समय में पहले पंचगव्य स्नान जब होता है उसके लिए, मूर्ति शुद्धि के लिए, नेत्रोन्मीलन के लिए, मैं तो मेलकोट का हूँ, संपत कुमार भगवान का दर्शन हो सबको, इसलिए मैं पाई। और ये मानोन्मान शांति, जब अभी मैं बोला था उसको शांति अग्नि से वहां पर उत्पन्न होकर 1008 आहुति के साथ वो शांति करते हैं। और षोडश न्यास ये अत्यंत मुख्य कार्य है, क्योंकि ये न्यास के बिना हम भगवान विश्व रूप है ऐसा समझ भी नहीं पाते, क्योंकि पूरा विश्व उसमें समाहित है। यह विषय हमें इससे ही पता होता है। जितना हमारा काल का परिगणना है, संवत्सरों का परिगणना है,
5 पंचभूतों हैं और नक्षत्रादि ये 27 नक्षत्रों हैं और नवग्रहों हैं, उनका सबके लिए अग्नि में आहुति देते हैं। आहुति देके उस अग्नि में जो आहुति दिया उसका संपादाज्य मूर्ति के स्थान पर पहुंचा जाता है और मूर्ति को जहां पर उस स्थान में निगदित है उसको कूर्च से उसको स्पर्श मंत्र से स्पर्श करवाते हैं। और ये करते वक्त अग्निकुंड आचार्य और मूर्ति तीनों के साथ दर्भ तंतु से बंधित भी होते हैं। तो इतना कार्य वो व्रत के रूप में लेके आचार्य कार्य को करते हैं। तो इसलिए मंत्र न्यास और ये षोडश न्यास ये अत्यंत मुख्य कार्य है। इसलिए ये शय्याधिवास करते ही शयन के संदर्भ में संहार न्यास के साथ करके बाद में पिंडी का पूजन करके वहां पर भगवान को स्थापना करते हैं। ये मूर्ति जैसा प्रतिष्ठा होते हैं वैसा ही मूर्ति प्रतिष्ठा होने से पहले मूर्ति प्रतिष्ठा हो गया तो तुरंत वहां ऊपर कलश प्रतिष्ठा होगा। कलश में भी यही मूर्ति का आवाहन होता है और कलश का भी पूर्ण रूप में संप्रोक्षण का विधान है और उसको ही कुंभाभिषेक ऐसा ही अलग अन्य आगमों में उपवादन करते हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहला पूजन पहला आराधना होने के बाद भगवान को पूर्ण रूप में श्रृंगारों से शोभित करते हैं और उस दिन पहली बार 108 उपचारों से भगवान के लिए आराधना किया जाता है। तो ये पहली बार करते हैं और उसके बाद 48 दिन एक मंडल बोलते हैं। एक मंडल तक आचार्य का जिम्मेदारी है कि पूर्ण रूप में मंडलाभिषेक होने तक मूर्ति का पूर्ण आराधना का जिम्मेदारी उनको लेना है। 48 दिन वो पूर्ण अभिषेक के साथ न्यास के साथ भगवान का आराधना करते हैं। वो नहीं हो पाए तो उनका शिष्य और प्रशिष्य जो भी है उनके द्वारा करवा के या आयोजित करके 48 दिन में 48वां दिन मंडलाभिषेक करके उसके बाद मंदिर का यजमानों जिसको एक अर्चक के रूप में नियोजित किए उनको भी उसी समय में प्रशिक्षण करवा के आगे लोक कल्याण के लिए वो अच्छी तरह से सेवा करने का योग्यता उसको संपादन हो ऐसा भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। वो वहां पर उस अर्चक को पूजा के लिए योजना करते हैं। तो ये एक विस्तृत प्रक्रिया है और इतना छोटा समय में उपवादन करना भी कठिन है। मैं इसमें 2 पेपर बनाया हो, एक प्रतिमादि प्रतिष्ठान और दूसरा भगवान का प्रतिष्ठा भी, ये दोनों ही अलग अलग है। मैंने यहाँ पर एक प्रतिमादि प्रतिष्ठा में एक पत्र तो यहाँ पर लेके ही आ गया, दूसरा भी मैं भेज देता हूँ। मूर्तिकार यहाँ पर आके मूर्ति को देते हैं तब तक का एक कार्य और प्रतिष्ठा होने के बाद फिर समाज के लिए अर्पण करना तब तक का दूसरा कार्य। ये दोनों कार्य के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जब प्रतिमाकार मूर्तिकार और आचार्यों समाज के लिए देते हैं उसके आधार से समाज पूर्ण रूप में आस्तिकता के साथ अध्यात्म विद्या के साथ विकसित होता है। ये मान्यताओं के साथ ही भारतीय विज्ञान में ये कला को आगे बढ़ाया है। इतना आप सबके सामने कुछ उपस्थापन करने के लिए तो अवकाश दिया, इस अवकाश के लिए पूरा संस्था और सभी विद्वजनों और उपस्थित सभी विद्यार्थी बंधुओं सबको मैं कृतज्ञता अदा करता हूँ। जय श्री विद्वान आपके मेरा एक प्रश्न है, एक छोटा सा इधर ही रहता है, बाद में तो पूछ सकते हैं। साहू जी, आचार्य ने भी एक पानी भी एक बूंद भी नहीं दी, 2 बार पानी पिया। क्या है आप तो द्रोणाचार्य है। अभी से एक ही साइड में वो आचार्य की कृपा हो तो 1 साल आगे जा सकते। आचार्य श्रेष्ठ होता है, मूर्तिकार सिर्फ मरा हुआ मूर्ति बनाते हैं, उनको आत्मा देने के बाद मूर्तिकार जीवित होता है। इसलिए आचार्य काम किए जो हृदय के अंदर में स्थापित करेंगे तब जाके होगा। आज में जो सुना है कभी नहीं सुना था, ये पवित्र हो गया, आगे कोई काम होगा।
बताएंगे। ये छोटा सा संस्कृत का नाम 15 दिन तक उसको व्याख्या करेंगे। ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾಮೂಜಿ ಅವರು ಊಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ 1:40 2:15 ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ वही शूटर है। ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪഴವು उसके बाद जब हम अपना करते हैं कि कोई ನಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದಾಕಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಳವಡಿಸೋದು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರ நடுவில் நாங்க சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு எங்க வைக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே வைக்கிறோம். ஹரிக்கு வைக்கலாம், வைக்க முடியாது, ஒரே முடிச்சு வைக்கலாமா இல்ல பூஜை எந்த எந்த ஆகம் பூஜை சாட்டாக செய்வாங்க. அப்போ அது பிரகாரம் அதனுடைய நேற்று உங்களுக்கு காட்டினாங்க வந்து சிவனுடைய சந்நிதியை சுத்திகரணம் பண்றாங்க. அப்போ அம்பிகா மாதாக்கு என்ன ஸ்தானமோ அதுதான் பிரதான சின்ன சிவனுடைய இப்போ இங்கே ஹரிஹர சிந்தனை. இப்போ ಶೈವಾಗಮ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನುடைய ಆರಾಧನಾ ಮುಖ್ಯ. அப்போ ஹரி ஆராதனா அங்க அப்போ ஹரிக்கு என்ன ஸ்தானமோ ஹரனுக்கு என்ன ஸ்தானமோ அதான். அப்போ என்ன ஹரனுடைய ஸ்தானம் என்ன? ஹரனுடைய ஸ்தானம் என்ன? கர்ப்பகிரகம் சென்ட்ரல். அப்போ சென்ட்ரல் சாமி பணம் ಸಾಂಕೇತಿಕರಂ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇದು जितना बोला था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ आपको ಶ್ರೀರಂಗಂ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಂಗ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್.
among the drawings and the paintings of Cooper collection. ऐसा तो मुझे आराधना करना है तो केवल म्यूजियम तो ये समूह मंदिर का अवकाश है। समूह मंदिर में भी कुछ अलग अलग व्यवस्था करने के लिए तत्पर होगा तो यजमान कर सकते हैं। मिनिमम 3 या 4 फॉर एग्जाम्पल अभी शिवाजी मूर्तियों का भी होगा, देवी मूर्तियों का भी होगा, तो उसके अनुसार हम उसका एक शाक्तागम के अनुसार, एक शैवागम के अनुसार, एक वैष्णवागम के अनुसार, तो शाक्तागम के अनुसार भी हो जाएगा। तो ऐसा उसका विभाग करके भी और मूर्ति सब अखंडित है। हाँ ऐसा हो सकता है समूह मंदिर, ऐसा उसमें 2-3 विभाग करके अब गोवा में तो गोवा में मेरा मित्र है, गुजराती है, वो टिम्बर करते हैं। उनके घर बहुत फार्म हाउस है, उन्होंने लगभग 5000 शालिग्रामों के साथ अपना उनका एक वो क्या करते हैं ना, उनका वो इंटरेस्ट है, इसलिए वो उन्होंने वो किया है। आपको सुविधा है तो बस मैं आपको देता हूँ, याद नहीं आ रहा इसलिए मैं तो मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। आपका 98251 30768। ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು अभी मैं उसका डायरेक्टर था, कल मैं मिला मेरा। अच्छा मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं YouTube में ही पढ़ाता हूँ। तो मेरा ज़्यादा टीचिंग सब संस्कृत में रहता है, बहुत कम है बाकी ये अपना नॉलेज सिंपल भाषा में जो इंस्टा पे रहते हैं, लोग फेसबुक पे रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए। का नंबर दिया हो शेयर कीजिए, मेरे से जो भी आपके लिए चाहिए बताइए। अगर अहमदाबाद कಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ
ಹೋಗೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದಾಯ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದು ಕೊಟ್ಟದ್ರಪ್ಪ ಮೈಕು ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಆನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ನೀ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗೊತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು
ಊಟ ಮಾಡೋದ್ವಾ? ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಏಳನೇದು ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏಳನೇದು 7. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ. ಇನ್ನ ಮಾಡು 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 ಮಾಡು. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇರು. ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಉಂಟು. ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು ಸರ್ ಮಂಜು. ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು. ಕುಯ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಜಯಶ್ರೀ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಆ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಿ ತುಂಬ. ಹಲೋ. ಹಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಸಾಯಂಕಾಲ 8-9 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮಾತಾಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎರಡು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ ಮಾಡು ಆಫ್ ಮಾಡು ಮಾತಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ So I have found out something about Mayavaram in connection with the whole community. That is Mailadurai. Yes, community. ஒரு பாப்பாக்குள்ள சிறுநாடுன்னு வரும். சீர்நாடு. So I want the reference from the literature. சீர்நாடு. இந்தியாவில் இருக்கு. நான் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவை பெருந்துகுடி என்பது வரையின தமிழ் தன்மை சீர்நாடு. இது மாயவரம் மாயவரம் I will put it in Mayavaram. I have come across an inscription. There it says, ಹರಿ ಓಂ Ayurveda ಹರಿ ಓಂ ಚೇತನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು that is nearby Ayurveda. ಹರಿ ಓಂ So I would like to have somebody who can ready ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಹರಿ ಓಂ address, email. So
So you kindly provide me your this thing, so that searching for people. I'm not no, I'm an archaeologist. He's on Facebook. Okay, then let us get that. Very resourceful person, very huge archives. Develop archives, photographs, photographs, paintings. I'm a painter. He's a painter actually. He does a lot of photography, myself painting. Basically, teacher painting. My field is peaceful. Shaitan. You kindly. The contact you through. Yeah, this number. This is my Tamil heritage. ಯಾವುದೋ ಒಂದು activity ಮಾಡಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ Kindly. Kindly note my requirement. Yeah. See written article. Because branch of the community, 85% SC. My location is called Puttala. First station. Oh yes. E road. First station before. That is not Puttala. Puttala. Okay. Puttala. KU. I visited the Puttala near E road. Puttala was actually very ancient Shilpavidya. KU. Station before Mailaduguri. Seer guy. ಅದು ಕೂಡ ಸೀರ್ ನಾಡು. ಕಾಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ. ಸೀರ್ ಕಾಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ. ಸೀರ್ ನಾಡು. ಕನ್ನಡ ಬೇಸಿ. ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಸಮಯ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ. Person is there who has done research on he has done one research on migration of Brahmins to Egyptians. And I got to know my ancestry is from Guntur. And he raised my location. He's seen as a secretary. I've seen him in the counter because I have attended so many events. Ex-ASI, who is a professor. After retirement, he is speaking of again. Yes. Like, he has worked very closely with himself. Dr. K. Ramesh there is आप आज से लेना ओके चित्रा मदन मैडम I started. And then I couldn't remember the names of it is difficult to start. For me, architecture and sculptures comes naturally. This is the background and I started you have done a paper. Yeah. Paper is very famous. It only helped me to get to know my
your helpers know from the camera you speak. Maybe tell him about me. I will help him. And then if possible you will tell him the system. There is the contact information. Sure, sure. So that recently I have put story in which specific study last time. என்னோட ஒரு ஸ்காலர்ஸ் அவர் சீர் நாடு பத்தி இதை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வருதான்னு கேட்டார். சீர் நாடு சீர்காழி பக்கம் மயிலாடுதுறை ஒரு நிமிஷம் அவர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு அவுட் நிமிஷம் பேசுகிறேன். நாகராஜ் பெரிய ஸ்காலர் தமிழ்ல வராது.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ Let us have a talk later. Thank you. Please. Sure. Swaminathan will pass it on to you. Thank you, sir. Historically, Indian is more underrated. So he has done a thesis on Very famous book. How is your office? Even so finally it came out of but email என்ன குவாலிட்டியா இல்லை டெலிவரியா ஓகே அதான் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல போதுண்டா சாமி டெலிவரியில ಏನು ಬಹಳ ಜೋರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಏನು ನಾಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿ. So I should know the projects. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ மேனேஜ் பண்றோம் நம்மளுக்கு இங்க வந்து 200 பிசினஸ் ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ அது ಫಂಕ್ಷನ್ போய் இது பண்ணுவோம் ரிலாக்ஸ் like document I will talk to the customer I will give you clear write up இதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சு பை இதுவே மத்தியானம் சொல்லியது மத்தியானம் 2 ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ 6th ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ safer she sleeps there and then she was இல்ல she doesn't want வீட்டுல உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இங்கே பாரு அப்படின்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் சாயங்காலமா வெளியே சுற்றுறோம் காரில் தனியா அங்கே போகணும் நாளைக்கு காரு தான் அது வீட்டு கதையை பேசிட்டு போனா வண்டி போட்டு தானே போயிட்டு அதுவும் நான் இதற்கு வரப்ப சித்தூர்ல வந்து சாப்பிட்டு வெளியில வந்து ஒரு பலாவாரம் அடிக்கிறது See, driving parallelமா at least you are on the course, you are connected to the steering. You can afford this.
Awesome. File name ಏನು? ಭೋಜನಾನಂತರದ ಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Society is a pioneering institution of Indic studies in South India founded in 1909. Dr. Travers, the first director of Indian Institute of Science, was its president. Krishnaraja Vadyar fought and the royal family and divans like Sir N. Vishweshwaraya showed active interest in the book. Researches and publications including the Quarterly Journal of Mythic Society. Eminent scholars such as Sir C. V. Raman, Dr. Brajendranath C. Professor Radha Kumud Mukherjee, J. Kumar, Pandit Shivamurthy Shastri were associated with the society. The Mythic Society Library has a collection of about 46,000 books and is well known among scholars. It is a valuable and rare repository for young researchers and scholars. Library is the most valuable asset of the society. It has good books and journals related to Indology, history and philosophy. At present, our collection consists of 1,600 books in Sanskrit, 11,000 books in Kannada, 24,000 books in English, and 60 research journals. Some of the eminent scholars associated with the Mythic Society.
ಇಲ್ಲ 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 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ The present research initiatives and projects include history and culture of Bharata in a series of several volumes based on archaeological evidences. Tumpul Jalliya Devya Kosha. This project is being carried out. Association with Department of History and Archaeology, Tumpul University. ಮತ್ತೆ ಶಲ್ಪವಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಡ ಗುರುಗಳೇ ಬೈಯೋದು ಬೈತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಭೋಜನಾನಂತರದ ಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. Good afternoon, everybody. I heartily welcome all the audience for assembling back after the post-lunch, and I request those people who are outside to please come back and take your seats. It gives me a great pleasure and also immense privilege for requesting our next speaker, who's going to take session 11, and we are also coming to the day 2. It's closer time now. Now I request our next speaker, Sri Narsaraj Bacha, Vishishta Advaita Vedanta Vidwan
to please come over the dais. Sri Narsaraj Bhatta. Sri Vishishta Advita Vedanta Vidwan, Sri Narsaraj Bhatta, will be presenting his papers on Jirnodhara Vidhi, conservation and restoration techniques as mentioned in Shastras. Our speaker holds MA in Sanskrit and also holds a BCom in Library Sciences. Our esteemed speaker is the chief priest at the historical Sri Chalonarayana Swami temple at Melkote. And obviously, he holds in himself a vast experience in various temple culture and traditional rituals and also on various Shastras. He has also worked on many projects of the Academy of Sanskrit Research, but outstanding achievement is definitely that in the last 20 years, he has performed more than 70 Pratishtanas. So this is one of the best outstanding achievement. And our speaker also holds to his name few acclaimed publications such as critical edition of Aniruddha Samhita, Kanva Samhita, Jayakya Samhita. Now I request Sri Narsaraja Bhatta to take over the mic and the dice is all yours. So I request Sri Narsaraja Bhatta to present his papers on Jirnodhara Vidhi. येष एकायनो वेदः संसारार्णवतारकः मोक्षायणाय वै पन्था एतदन्यो न विद्यते तस्मात् एकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः मूलवेदस्य शास्त्रस्य वर्धरार्थस्य कृत्वशः यस्मिन्मुक्तं वासुदेवेन साक्षात् ज्ञानं योगः कर्म भक्तिश्च मुक्तिः यत् ज्ञात्वा ब्रह्मभूता महान्ताः तच्छास्त्रं शङ्करात्रं प्रपद्ये. Om Namah Sadase. Now I will go through with my paper. I am not at all well versed to use the electronic devices, so there is no any clippings and others. Please excuse me. Only paper will be read by me. The title of my paper is Jirnodhara Vidhi, that is conservation and restoration of temples and deities with special reference to Ishvara Samhita of Sri Pancharatra. First, I will go through the abstract of my paper. The Agamas belongs to that branch of Hindu Shastras. We deal with the construction of temple, carving of idols, then installation and consecration, and the detailed regulations and instructions for the worship of the deities and conservation and restoration of temples and deities. An object worn out with a passage of time. However, much attention was bestowed in the production. It could have been well preserved, yet many factors such as constant use to which it is put, environmental effects, climate conditions, and chiefly the tendency of the object to get gradual decay contribute to the breakdown of everything. This applies to the houses and mansions and also to the temples, pavilions, ramparts, and idols too. What become worn out may have to be thrown away or set towards
which have fallen into disuse will have to be repaired and renewed. Yes, it should be renewed and to become, it should be renewed. Yes. First, I will go through the titles, the subjects which are dealing in my paper. First, method of renovation of the idols installed by mortars, that is known as Manusha Pratishtha, and main limbs of the idol, that is the Mahanga, and secondary limbs of the idols, that is known as Upanga. This speciality in the case of idol made of mud, that is Sudha or clay. Act of joining, even when the Mahanga, that is main limbs, breaks, that is some huge, that is big idols are there. In the case of that, the Mahanga, if the Mahanga is also disturbed, then that can be that can be removed. The idols is to be abandoned when joining the broken parts is not at all possible. Method of joining the broken limbs. Method of renovation. In the case of self-manifest idols, that's known as Swayamekta. There is a difference between the Swayamekta and Manusha temples. And then the method of restoration, where there is a very slight deficiency. And next, after idol, we will come to the pedestals, breaking of pedestals, that is Pita Bhanje Krama. Next, method of renovation in general way. In the case of idols made by man, self-manifest, and others, that is, this is the common rules framed in Samhitas, both in Swayamekta and Manusha. And next, conclusion. Here in my title, I have given conservation and restoration. First, I will explain what is conservation and what do you mean by restoration. Conservation means all the processes after looking after the place so as to retain its historical, architectural, aesthetic, and cultural significance, and includes maintenance, presentation, restoration, reconstruction, and adoption, or a combination of more than one of these. Restoration means restoration, and it includes returning the existing fabric of a place to a known earlier state by removing accretions or by reassembling existing components without introducing new materials. This is the system we will adapt in Swayamekta Kshetras. Now, I will go through with my abstract. The Agamas belongs to that branch of Hindu Shastras which deal with the construction of temples, carving of idols, their installation and construction, and the detailed regulation and instructions of the worship of the deities, and conservation and restoration of temples and deities. Sorry, I think I read this already. Now I will go through with my headings. First, method of renovation of the idols installed by mortars, that is Manusha Pratishtha. Method of renovation of a place that is made for or built by man. That particular form of Bhagavan or Narayana, which is produced out of minerals, mud, stone, and wood, has been taken like on the cloth and others. That is cloth means that is Chitrapata. Shall have the secondary limbs conjoined. If they are broken, that idol whose main limbs is broken
shall be given up. Another idol must be formed. Now, next title is the main limbs of the idol. That is Mahanga. Head, mouth, neck, two hands, chest, belly, navel, penis, and feet are the main limbs. And the secondary limbs of the idol. That is eyes, ears, nose, plate, palate, hand, feet, fingers, hair on the head, mustache, hair on the body, knives, teeth, groove, and weapons like discus and vanamala and other ornaments are secondary limbs. For this, I will go through the original text which is mentioned in Ishvara Samhita chapter 19. That is Mahangani. Tatra tavat pravakshami Mahanga Upanga Kramam Shiraha Vakram Tata Kantham Vani Vakshas Tatodaram Navi Metram Padanchaiva Mahangani Trijottamaha. This is known as Mahanga. Next, the Upangas Chakshushrotram Tatha Nasa Aruhu Hasta Pada Angulihi Hasta Anguli and Pada Anguli Kesha Smashruta Romani Naka Dantas Kataivahi Chakra Yayutha Sangascha Manamaladi Bhushanam Upangani Munishreshtha Mrithurim Veshotatana. This is, of course, the Mahanga and Upanga of idols of Saligram Sila are made by the metals and others. Mrityumba means that is the clay art, Sudha Murti. There is a special systems for that. Prathana Chulam Yatatra Mahangam Itikate and Vakshodandaha, Katidandaha, Wow Urpara Kostakam, Jangha Guru Janutta Andyani, Upangani Munishwaraha. This is a special thing for Sudha Vigraha. Here Pradhana Chula means wooden frame of Sudha, that is not clay image. Of course, nowadays the Shilpis are not using these wooden sticks, that is known as Mahan, that is Shulas. The bamboo sticks have been taken and they will bound that stick with a coconut thread and then they will make the Sudha Vigraha. That is the old system. Of course, now they are using this copper rod and the iron rod and etc. for to do this Sudha Vigrahas. Am I right, sir? And next, speciality in the case of idols made of mud, that is reversible. Wooden frame of clay image, that is Shula, is stated to be the main limb, that is the main limb, that is Mahanga. The stake for the chest, stake for the hip, and enclosed space, that is Koshtaka of arms and elbow, shank, thighs, and knees, and others are stated to be the secondary limbs. This is only for the Sudha Vigrahas. Next, act of joining, even when the Mahanga, that is main limb, breaks. Of course, even when the main limb breaks, joining the broken parts, that is, shall never be given up. When it could be done, giving it up and destruction is caused to it, to avoid it, to create distress further and further. That is huge, that is big images, shall not be given up. This applies only for huge idols, that is big idols only, not for small. The idol is to be abandoned when joining the broken parts is not at all possible. When not at all possible joining the broken parts,
then that particular idol could be abandoned. That's it, what it says. The idol shall be abandoned at all costs when the mouth is broken. The idol that are to be given up or to be there in the deep reservoir or sea according to rules, except those which are made of materials and minerals. Of course, the minerals means that's the Loha Vimas. The earth may be like a system out of abundance. They are not going to explain. The earth may be dug to keep them within the hole according to place and time. There is a Kalanusarataha that is mentioned in the Samhita. It is not proper to abandon the superior ones, that is idols made of gold, pearls, or silver, and copper in particular. Therefore, the broken parts are to be joined when they could not be joined even with effort, they have to be abandoned, or that material out of which the idol is made is to be duly measured while it is to be abandoned, and an idol must be made accomplished as before with that material. That's the system. The particular mineral that is melted with melted one, they should have to they should have to use the same material to bring out a new idol. That is, must be made accomplished. Or idol, it is made of a kind of brass, originally produced out of inferior copper, and are fit to be united, both shall be abandoned. Idol, it is abandoned, shall be thrown away following the methods stated before, that is, to that earth and are to be in motion, that should be abandoned. Then another idol shall be made out of silver or gold, or the material of the superior kinds belonging to that species. This is the procedure everywhere for karma idol. Karma idol means there are 6 types of idols are there. Mula Veda, Karma Veda, Utsava Veda, and others. Karma Veda and Utsava Vedas are metals. Mula Veda may be metal, or it may be the Saligram Siddha or Sudha also. The method of joining the broken limbs, how we have to join. In the case of idols made of metal, stone, and wood, the broken limb shall be bound tight with the plates of metals, or the broken limb of the idol made of metal shall be united with a liquefied gold and others with effort. That is the system. If the idol is the copper idol, the Panchaloha idol, if some parts of the idol have been broken, then what they have to do? Of course, the Shankar, the Chakra is broken. Then they have to use the superior metal to join them. That is the system. The broken limbs of idols is painted figures and made of mud. Is to be joined with effort with a material belonging to that particular kind. And next, if the broken limb of all kinds, that is idol, is lost, then it shall be united with effort with a material of kind. In the main limb of a gem set idol is broken. It must be joined suitably and shall not be given up. That is known as Ratna Bimba, Ratna Bimba. Like the stony idol, which is self-manifest. So you like the Bimbas, the rules we have to follow. The Ratna Bimba Dinotara, as so you like the Bimbas Dinotara. Next,
worship is to be done there, that is in the kumbha, which the limb or limbs are to be joined. When joining is to be done before a man, the power laying in the kumbha is to be worshipped. That is, if the period of time for renovation or rejoining method, if that is within a month, of course, we have to inocate the God in the kumbha. That is known as kumbha for 48 days. If it is more than 48 days, we have to prepare a balabimba that may be of that is wood or the original, that is like that. Or to be joined, when joining is to be done before the man. The power laying in the kumbha is to be worshipped. If joining is delayed after that up to 12 years, then the temple is miniature, that is known as Bala Griha, that is Bala Mandira, miniature, shall be built. The small be installed there. That is a small bimba, the same of God, the same kind of God. The power laying in the kumbha may be brought there and worshipped. When a limb alone is to be joined, sprinkling shall be made. That is, sprinkling of water means that is samprodakshana. He says samprodakshana. Sprinkling shall be done. If another is to be made, installation is to be done again. That is Punah Pratishtha. The small temple that is known as Balalaya is to be erected when the limb of the Mula idol, Mula Bimba, is to be joined. When the limb of the Karma idols is broken, the Lord, who is that idol, shall be removed to the Mula idol. See, when the Karma Bimbas are broken, then the Kala is erected and that particular Kala will be joined with the Mula Veda, that is mind deity, shall be removed to the Mula idol. Joining the other acts shall be done. At the commencement, that is at the final day of renovation, that means the joining time, the broken idols joining time, that is commencement, and at end, when the renovation took place fully, and then expiatory act is to be performed, that is known as Shanti Roma or Price Chitta, that is expiatory, to be performed in the small temple. When the time fixed for request is expired, the priest shall give bath in making the temple and idol. Then, if the period expires, then he should perform so many types of snapanas, that is known as abhishekas. The bath shall be of the best kind as directed by Shastras. That is, there are several systems explained in Samhitas. Of course, in several system base, that is, there are several kinds. That is, Sutta Motama, Doma, Tama, 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 Matama, Tama, Matama, Tama, 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 81, and others. Later, he should ask for fix the time required to complete it. If the subsequent time of 12 years is elapsed, when this is not done, the installation shall be done again to the Muladeva or in the Balalaya temple. If time expires, again he should do the Pratishtha Karikama first at Balalaya, of course, or not. If not, in the Muladeva also. Next item, method of renovation in the case of self-manifest idols. That is Swayavakta Kshetra. The difference between the Manusha Pratishtha and Swayavakta Pratishthas are there. The way of renovation in the case of idols self-manifest, divine made, or installed by the Siddhas, sages, and others, and
human beings, when the main or secondary limb of the idols, which are self-manifest and other kinds, is broken, it must be only joined. That should not be abandoned at any time. It shall never be abandoned, even when it is not fit to be joined. It shall not be abandoned. The idol made of saligrama stone is split, broken, much injured, or slightly injured. It shall be bounded firmly with golden strip. Similarly, this is to be done in the self-manifested, etc. Idol made of stone, when they are split and broken, would be firmly joined, that is wound up by strips of gold, or that limb shall be made with gold and properly united. When a limb is split, in the case of clothes made of wood material, and even if they are in the self-manifest ones, joining the broken part is to be done as in the case of stony idol, which is self-manifest. Thus, is to be joined even in the idol made of gems. When the Mula idol, which is made of mud, that is sudha or in clay, become worn out or loses a part due to water and others affecting it, it must be conjoined, making an effort. When color is lost, it must be conjoined and it must be conjoined. Mud product, wooden frame, and rope shall never be abandoned. And that, but in this particular place, the Samhita explains the Sudha, in the Sudha Vigraha, if it takes place some fire accidents or it affects from water and others, then what they have to do? They have to take the old, the wooden sticks and other things, the material which has been used primarily, and they can mix the new also for that. That is the system here explained. Idol falls when color is lost, it must be conjoined. Mud product, wooden frame, and ropes tied for it, that is the coconut thread ropes, shall never be abandoned. Similarly, the limb is lost when the limb in the painted idol falls down. It must be painted with colors that are scented, that is Gandhabhavikam, that is mentioned in Samhita. That should be of this vegetable dyes and others are there, and if not with sandal paste and other things. Which are white and non-white, which are holy and are consecrated with Astra mantra. That is the mantra mentioned in Samhitas. Astra mantra means that is of Sudarshana mantra. With the help of artisans, conversant with the system. Yet, there is this speciality in the case of self-manifested. Next, idol, the small temple shall not be made there as before. That is in Manasa Pratishtha, of course, they will do the Malaria, the Kalakasana will be done, and the Kala will be taken to this pot, and it is already explained. If the period is 48 days, of course, that will be in pot, of course. Beyond that, they will make a small idol of same type. That is, but in Shayavekta, that is not the system. It should be conjoined when worship continues, sprinkling it, etc. How they should be conjoined is the worship goes on daily in the morning and the evening also. The Sangha in the Sangrahan, they will do the worship,
and the renovation will take place like that, worshipped by gods and others. Or if it is manifest, or that which is made of mud and wood becomes worn out to verbs, fire, water, and other, then he shall go to this respective small temple and do worship as before. If that is, if this is a, if worms returns, if fire occurs, and if water flashes out, and other things. This shall be done again and again when the small idol, that is the Balali, in the same temple becomes born out. Those idols which are self-manifest, which as they are possessing the marks, those which are with or devoid of the features and measurements, whether made of superior metals of or inferior ones, they shall be made as they are. They should not use the different materials. They should have to innovate by same materials. They shall not be changed. Other features shall not added, nor any other measurement, nor any other material be used, or any other ritualistic act be done. Another mantra must not be used. Means there are several mantras in the morning. In the paper there is a Ramapriya Guru. Which mantra used in time of Pratishtha? The same mantra should be followed up to the end. That is the system. It says that. Other features shall not be added, nor any other measurement. In the measurement also, the measurement should not be the high or low material be used or any other ritualistic act to be done. Another mantra must not be used. Everything shall be done as before. Next item, the method of restoration, where there is a very slight deficiency. Of course, slight deficiencies will be there sometimes happens. Now it explains. If the idols made of stone and others present in self-manifest and man-made places happen to be deficient by 1, 2, or 3 yavas. Yava means that's on measurement. That's the yava means thanya. It's known as body, of course, you can take. In the nose and other limbs, it must be set right as before. Though efforts with a pointed weapon, that's weapons they have to use. Instrumentals, thus sprinkling, that is consecration, should be done for God. Pedestals and others are thus to be well united when they are broken. The pedestal means that is known as Alankara Pita. That's pedestal. After comes your Pita and then the Vigraha comes. If the pedestals, of course, it breaks or it becomes cracked, then what they have to do? They have to found it by the material, the metal rods or other things. That is with they are broken. Idol and pedestal, temple, sanctum sanctorum, and the images of God, of gods. All these 4 are to have the joining, and Shanti are always the same. If the radiant fitting, that is known as Prabha, is broken, it shall be bound by iron strips. He says here, Pratimacheka Tatpikam Prasadam Tapamandiram Samameta Chatushkayam. We will worship, of course, the idols Pratima, Pratishita Bimba. Prasada means the Gopura and the Sanctum Sanctorum. And Pratima, Pita means that's Alankara Pita. Pratimacheka Tatpikam Prasadam and Tapamandiram, that is Sanctum Sanctorum. All these 4 are having
the same um, methods, that is just like an idol and just like a bimba. That is he says here. Idol, pedestal, temple, sanctorum, and the image of the god, of gods. All these four ought to have to be joined, and Shanti are always the same. Shanti means they will do the worship, that is Jirnodhar, the system are there. For these, all four, the system is one and same. If the radiant fitting, that is Prabha, is broken, it shall be bound by idol state. Next, breaking up pedestals. The wise man here means, of course, the priest or archaka shall leave off that pedestal when it is broken. The pedestal shall be bound by iron, that is metallic strips. Then the break is slight, that it becomes much defective by the depths of the limbs and old idols breaking down shall be raised from the defect less seed and shall be avoided. It shall be installed on a pedestal produced as before in the pedestal and fixed there duly. If the pedestal breaks down, another must be arranged and united firmly. When the idol and its pedestal get separated from Ashtabandha, that is one type of material which joins the Alankara Pitha and Vigraha, that is Veda. Ashtabandha. Then Ashtabandha must be done again and consecration shall be made. It is known as Ashtabandhana, Vinodhara Sambhokshana in Shastra. Next, method of renovation, the general way. In the case of idols made by man, self-manifest and others. These are common rules for both Swayamvakta and Manusha. With the idol, which is self-manifest or made, installed by man, is stolen away by the thieves. The idol must be prepared as before with that particular material. So have to the same feature. It shall be installed. At that very moment, the priest who knows the mantra shall always worship it every way, or the priest shall make it with some other material for doing worship successfully. Up to that time, the priests will do the japa, the mantra japa that will be done. Or the priest shall be made it with some other material for the doing worship successfully. If the idol which was stolen by the thieves is bought again, of course sometimes they will get the same idol again without opening of the eyes. Then there are systems. In the morning, around 3 o'clock, and they throw Milana. Shilpi will do the network Hatana. And as per Shastra, the Archakas or priests who will do Pratishtha, they will do the Nayan on Milan. Milana is here. They will Katana, that is the purpose, that is Shilpi. And without Nayan on Milana, they have to install that particular image or idol. When the Mula idol is burned with fire, whether it is installed by man or not, bath is to be given with 1,000 rupees. That is known as Sahasra Kalasha Abhisheka or Ananta Kalasha. According to the precepts, if karma idol and other undergo change of color on account of fire, vata, and then the bath of Uttama kind. I already told you the Uttama types, Uttama, and Uttama. That is, Uttama kind must be done. The due order for those idols. When the Mula idol or Karma idol has its limbs split by fire or conflagration, that is, forest fire, and others, they have to be joined as before
by the eminent artisans. Consecration must be done for the Lord in the cases at the end of purification. And at last, they will do the pratishtha, that is known as samprodhana. The newly built temples and idols, that is known as pratishtha. And in the Dinotara system, that is known as samprodhana in Sanskrit word. Method of renovating the temple and others according to the differences as made by human beings, self-manifest, and others, that is both Manusha and Swayambhakta. And first, the method of human, that is Manusha kind, in a part of Vimana is broken, or Shika Kumbha, and others are broken. That is Vimana means that is the cover is on the sanctum sanctorum. At the entrance, that is known as Rajagopura. And Shika Kumbha, that is known as the Kalasha, that's the last one. There they will install 1, 3, 5, like that. Shika Kumbha and others are broken. The deities which are stationed in the Vimana are to be brought down to the pedestal of the Mula idol and worshipped. The broken limb of the temple shall be strongly joined. This is the system. There, they are not mentioned this Paulalia system. In the way, if the Vimana is shattered in the partial that is broken out, Devatas of Vimanas will be brought out to the feet of Gulabera. Sprinkling, that is consecration, shall then be done to God along with temple in the way that is sanctioned in the Shastra. When the Vimana is broken on all sides, Sarvatva Bhagna, that is known as, on all sides, a small temple shall be erected. All those deities who are within the temple are to be placed in the pedestal of the small idol and worship as before. Then they have to do this Balaria system. All acts beginning with a regular and occasional rites and ending with the raising of the Pavitra shall be done to the small idol. It says that, of course, when Balaria has been taken out, then what they will do? They have to do the Nityotsav, Bhakshotsava, Masotsava, and so many Utsavas are there. Here he mentions the Vaitotsava is the very important Utsava to perform. That is the Prayaschittotsav known as the whole year. And he says in the Balaliya, they can perform up to Pavitrotsava. That is particularly mentioned. Pavitra shall be done to the small idol. The temple shall again be built and duly installed. Sprinkling and etc. are to be done to God. Thus, when the pavilion, the enclosure, Tabat, Monica, and others become worn out, the deities stationed there are to be taken to some other place. Then they shall be made new as they were, as it is before, and ought to be installed according to the direction. They are to be given the bath of the best kind to mitigate, that is Shanti, for Shanti, that effect. This temple and etc., which was built long ago, are to be become the rest of their marks. They shall be made to possess those marks on the occasion of renovation, the temple and etc., which were built long ago out of mud or bricks, become worn out. They shall be made of stone when renovation is taken. Of course, in the olden time, they have built the temple by mud, bricks, and others. It worn out and goes to the condition. When they are constructing new, they can use the stone and other things for the temple. Renovation is stated
with reference to the temple that is self-manifest. If a portion of temple is shattered, then the deities who are stationed there shall not be taken elsewhere, nor any there to be worshipped. A part of the shattered portion shall be united and sprinkling must be done. Here the Balaji has been mentioned. The temple is fully shattered. The deities who are stationed in the temple are to be brought to the pedestal of the Mula idol and be worshipped. The temple shall again be built with old bricks and materials belonging to that kind. They have used the same brick and other materials and mixed with the new ones. That mentioned that material which was used to build the Vimana possessing particular marks that alone shall again be used and not any other. The newly built Vimana shall be duly installed and sprinkling and other be done to the Lord. If the idol, Vimana, enclosure, tower, pavilion, at the entrance, pedestal or kitchen, treasury, etc. become more known. Though having marks are deprived of marks, they shall be again made to be made to be so according to previous forms. And the previous form should not be disturbed. If they are done otherwise, there will be great sin. When the temple is self-manifested and built by gods and others, have a slight looseness owing to the long lapse of time, permission shall be taken from those who maintain the temple, devotees, and those who know the Shastra, that is architecture. Then walls are to be raised on the sides by the skilled artisans with slabs and others to protect the temple extremely and internally. When the Vimana is 1/5, whether it, that is Vimana, is made by man or not by him, part of the Adhama kind, I have already mentioned, there are 3 types of Adhamas, Napanas, is to be given for God to lessen the evil. When the temple is shattered by fire and conflagration, it must be made compact as before by those who are skilled in architecture. Sprinkling and other are to be done if the temple, that is house of the Lord, that is fallen, going the village, if they are in the ground, speed of water and others along with the former idol. Then the temple shall be built in a place other than that is Nadi Vedadina. Of course, the flood comes and other things happen. Then what they have to do? They can shift the temple from that place to another place. The place other than that, in the case of divine nature or destroyed with the idol, the act must be there as before. When the idol made by man is much destroyed by thieves, speed of rivers and others, the sprinkling and purification must be done later or in a different way as stated before. Worship, invocation, and others shall not be done with a small idol when the Mula idol is not there, that is in Balaji. The eminent priest shall install as before and worship. Method of innovation is stated for all deities taking the forms of transcendent, division and others. The host of the retinue like Vishwaksena or Ganesha or and others who are stationed in the towers
and others taking the form of divine descendants and divisions, and who are worshipped every day as they have a superior presence. Method of renovation is stated for all installations, etc., are to be done consistent with their respective presence. The creed shall perform accreditation, inferring its nature, and that the creed should be help us for which kind of renovation or have to be done. If the limbs of the idols and etc., parts of the temple are broken, the priest shall be filled with compassion and do japa, the deity studies. The japa of that particular deity, mantra for 10,000 times. He, that means priest here, shall observe celibacy from that time along with others, along with their paricharikas or sadhakacharyas, and do japa of the mantra assiduously till the making of the idol, worship in the four places. It is mentioned in the morning, the four places, Kumbha, Mandala, Bimba, and Agni. Four places shall be done to control all defects, gifts, bows, ground, gold, and etc. That is known as Jiva, Adivatmakaiti, Anaiti. That is mentioned in the Shastra. That is money and other things, gold and silver, and grounds, that is fields and other cultivated lands, and the cows. Compared sprinkling shall not be strictly worshipped. According to the capacity of the 3 days or 7 days to the deserving of Brahmin, to the Brahmins, shall be fed daily in 100 or 1,000 numbers. It is known as feeding of that is meals and other things for Brahmins, more than 1,000. It says for every particular something. The Lord shall be specially worshipped till the idol is made compact and sprinkling, and others shall be done at the end of unification. The patron shall arrange for Shanti Home. There is one system which is very elaborately explained in each of them. Shanti Home and gifts and food to Brahmins, and the patron shall please the priest with gifts and others, according to one's capacity. Keshava is the reason, not Narayana, united with this, and only the God will be there. The more fruits will occur. The pattern and renovation is made by arrangements made afresh. That is the norm. Nutana Mandirasyapi Yunothare Adhikam Alam. That is mentioned. No reflection is to be made on this matter. Thus, the Pantaratra text, of course, there are so many texts in Pantaratra. The morning he said that is the more days and years of the day. And in all Samhitas, of course, the Vinodhara systems are explained very well. But it is not as used, as explained very elaborately in Ishwas. And of course, it takes every step. Of course, in Pratma Samhita, Jayakya, and even Parameshwara, of course, Vinodhara systems are there. Short system has been explained here well. Therefore, I took this Samhita for this seminar. Thus, the Pantaratra texts have been comportmentally guiding the Pantaratrikas who works in the temple as a priest and as their assistants. Thus, the importance of the Pantaratra system is quite substantial. The life of individuals who form part of the Vaishnava community, like hands and all the organizers of this mythic society, organizers, and the Chandana Art Foundation
international system organizers. I will thank for everybody. Thank Vidwan Sri Narsaraja for taking us through various aspects of traditional restoration techniques. And I'm sure that we all thought that construction of temples with those beautiful sculptures was an uphill task. And even more uphill task is the installation of the deity. And even more Herculean task is restoration, I think so. So I think the Sapatis and scholars and historians who are part of this gathering would have benefited a lot. I now request the organizers to honor the great Vidwan Sri Nasaraja Bhattar on behalf of the August gathering. Sandikarma is also beyond that. Union conjoining Thank you very much, sir. So we started day one with the Veda Ghosha from our Dr. Iyengar, and he concluded day one section with his speech. And it has been a great coincidence that today, that is day two, we started with the Veda Ghosha from Agama Shastra Vidwan Sri K.V. Satya Brahmacharya, and we are going to conclude with his session. Now I request Agama Shastra Vidwan Sri K.V. Satya Brahmacharya to please come over the dais. Sri K.V. Satya Brahmacharya holds Shaivagama from Sri Venkateshwara Veda Vijnana Peetam Dharmagiri PTD. He also holds the master's degree from Sri Venkateshwara Vedic University. Currently, he is working as coordinator NRI Fund Scheme, Andhra Pradesh Endowment Department. He is also part of the core syllabus committee for the courses of BFA and MFA of Karnataka Traditional Shilpa Gurukula Center, Karnataka Shilpa Kala Academy. And our esteemed speaker also holds to his name a lot of publications. Translation of Shilpa Shastra, Ashipa Shilpa Shastra Part 1 is one among them. He has also written more than 200 articles for various magazines and newspapers. He has also presented numerous research papers on Agama Shastras and sculptures in many seminars and conferences. And he's also well versed in Sanskrit, Telugu, Kannada, Tamil, and Hindi. And he's also being awarded with Agama Vidwan and Shastra Pravina awards. I now request Agama Shastra Vidwan Sri K.V. Satya Brahmacharya to present his papers. ನಮಸ್ಸರಸೆ ನಮಸ್ಸರಸಸ್ಮತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪೇಪರು ಆಗಮ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆಯ
ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಶಿಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾಧಿಪತಿ ನಮನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀವಾಣ್ಯಾಸಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮಯುಗಲಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಭಾಭಾಸುರಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಯುತಮವ್ಯಯಂ ದಶಭುಜಂ ನಿರ್ವಗ್ರ ಪೀಠೋಜ್ವಲಂ ದೇವರ್ಷಿ ಸ್ತುತ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಮಹುವಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಶಿವಂ ವಂದೇ ಶಿಲ್ಪ ಸಹಸ್ರಮೂಲ ಪುರುಷಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಭುಂ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಿಭೂವ್ಯಂತರಿಕ್ಷೇವ ಪಾತಾಲೇವಾಪಿ ಸರ್ವತಃ ಯತ್ಕಿಂಚತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಜಂ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಲ್ಪಾಧಿಪತಿ ವಾಚಸ್ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುವಂದನಂ ಅಂತ. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಲೋಪೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೈಸೂರು ಮಹಿಪಾಲ ರಾಜಗುರು ಶಿಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವುದು, ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಣಲೇಪನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳತೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆಯುವ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಷಣ್ಮಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ವರ್ಣಲೇಪಿತ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಶೈವ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲಂನಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ದೇವಾದಾಯ ಧರ್ಮದಾಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗವನು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಇವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ್ಯ ರಾಜಗುರುವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಅವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣವನ್ನ, ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಹ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಗ್ರಹ. ಈ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಗ್ರಹ ಚೀರಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರವಾದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶುಲ್ಕವಾಗಿ, ಏನು 1 ಪೈಸಾನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದಿಂದ 100-150 ಜನರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿ ಜಯ ಜಯಧ್ವಾನಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ಪುರವೀಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಜಯಧ್ವಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಚೀರಾಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಪೂಜಾ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುವುದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಎನ್ನುವುದು ಅಕ್ಷರ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿನ್ನೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಾರದೇ ಇದ್ದ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ವಪಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪ ಅವಸರ್ಪಿಣಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪ, ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಪ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು, ನಿವೃತ್ತವಾದ ನಂತರ ಇರುವ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪ ಪರಿರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಂದಾದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗರನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. 2011-12ರಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಹಾನುಭಾವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಂದನ ಅವರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆದಪಾಟಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಶಿಲ್ಪ ಆಗಮ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು, ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಅವರು, ಈ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ, ಆರಾಧಿಸುವ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಅವರು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರುವವರು ಕಂದುಕೂರಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಂಚಶಿಲ್ಪ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಆ ಕಡೆ ಇರುವವರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕಂದುಕೂರಿ ವೆಂಕಟ ಗೋವಿಂದೇಶ ಶರ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾವಿರಾರು ಗೃಹಗಳಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕಗಳು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆಗಮ, ವಾಸ್ತು, ಶಿಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕಾರರಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಚಾರ್ಯ ತಾತ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರದ್ದು ಈಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರ ಸಮಾನ ಕಾಲ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು. ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಹಸ್ಯ ಅಂತ. ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಉಯಿರು ಪೋಣ ಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಸಿರು ಹೋದಂಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ತೋರಿಸಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೇನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇರುವವರ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು, ಹಾಗೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಒಂದು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆಸೆ, ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 25 ಶಿಲ್ಪ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಅವರ ವಾಸ್ತುಪುರುಷ ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು 5,000 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟ ಆದವು. 3 ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಾದವು. ವಾಸ್ತುಪುರುಷ ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಸ್ತುಪುರುಷುಡು ఒక ಅಧ್ಯಯನಂ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಶ್ಯಪ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಆಲಯములు ಆಗಮములు ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹು ಪುರಾತನವಾದದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ವಿಷಯನೇ. ಈ ಆಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಹೋಮಕುಂಡಗಳು, ಆ ಯಾಗಶಾಲೆ, ಆ ಯಜಮಾನ ಶಾಲೆ, ಆ ಪತ್ನಿ ಶಾಲೆ, ಯೂಪಸ್ತಂಭ, ದ್ವಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾ, ಆ ಹೋಮಕುಂಡದ ಭಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠವಾಗಿ, ಆ ಯಾಗಶಾಲೆ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ, ಪತ್ನಿ ಶಾಲೆ ಆ ದೇವಿ ಆಲಯವಾಗಿ, ಆ ಯಾಗಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಟಪಗಳಾಗಿ, ಯೂಪಸ್ತಂಭ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ದ್ವಾರವು ದ್ವಾರ ಗೋಪುರವಾಗಿ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಲಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರವಾದ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪರಮಂ ವಪುಹು ಅಂತ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ವಚನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಆ ಆಲಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹವು, ಆಲಯವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇಹವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನಃ ಎನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನಃ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಕಲಸಗಳು ಗೋಪುರಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೋ ಆ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಕಾಣುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ತನಕ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ತಾವತ್ ದೇಶೇಶು ಬರತಃ ತಾವ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ
ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಆಲಯ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಪಾಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಭಕ್ತರು ಅಂತ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವೀರಾಕರ ಗಣ್ಯರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ ಕೈಲಾಸಂ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಕೈಲಾಸವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಅದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯವಾದರೆ ವೈಕುಂಠ. ಈಗ ಭೂಲೋಕ ವೈಕುಂಠಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲವನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೋಟಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರಶಿರೋವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಈ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಕೈಲಾಸನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು, ನನ್ನ ಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ತಮ್ಮ 2 ಪಾದಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಣಬಾರದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆಗೆದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೈ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಕೈಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ವೀರಶಿರೋವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಅನವಯಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ರೆಡ್ಡಿರಾಜರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 32 ಕಂಬಗಳಿಂದ ಒಂದು ವೀರಶಿರೋವ ಮಂಟಪ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬರೀ ಆ ರೀತಿ ಬರುವ ಆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅದು ಕೈಲಾಸ, ವೈಕುಂಠ ಎನ್ನಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಾದ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಆಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂಚೆನೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅರಸಕೆರೆಯ ಶಿವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸನ ಆಚಂದ್ರ ತಾರಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾರಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಅರ್ಚನ ಹಾಗೆ ಆಚಂದ್ರ ತಾರಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ದತ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವರೂಪ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ತಮಿಳುನಾಡು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೆಲವು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಭಗವಂತನು, ಆ ಸೂರ್ಯನು ಈ ಚಂದ್ರನು ಇರುವ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ
ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಗೃಹಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಲಯಗಳು ಆಚಂದ್ರ ತಾರಾರ್ಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಂದಾದೀಪಕ್ಕೆ 1000 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಸನಗಳು ಬಯಲ್ಪಡಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಆಲಯಗಳನ್ನು ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರದು? ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜರೇ ದೇವರು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಚಂದ್ರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶತಾಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 14ನೇ ಶತಾಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಲ ತನಕ ಹೇಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ? ಕಾಲಾನುಕಾಲ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಾಗ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಭಾಗ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಭಾಗದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಣುವ ಬೇಲೂರು ದೇವಾಲಯ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀಕರ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅಂತ ಒಂದು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಬರೆದರು. ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ತೆಲುಗಿನವನು, ನನಗೆ ಬರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ, ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಜೀರ್ಣಾನಾಂ ಉದ್ಧಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ. ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಲಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಪುನಃ ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಶಿವಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಶಿವಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಶಿವಧರ್ಮ 5 ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಇರುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಶಿವಭಕ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಶಿವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಶಿವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದು. ಈ 5 ಬಗೆಯಾದ ಶಿವಧರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಶಿವಧರ್ಮವೆಂದೇ ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಧರ್ಮವೆಂದೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಬಂದು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆದೇಶ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ನಿಗಮಜ್ಞಾನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಂತ ಒಬ್ಬ ಶೈವಾಚಾರ್ಯರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ದಶಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಶೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಭಕ್ತ ಪರಮೇಶಾರ್ಚಾದಿ ಪುಣ್ಯಾವಲಿ ಸುಖಾಂತ ಕರಣೋ ನರಸ್ಸ ವಿಭುವಂ ಕೃತ್ವಾ ತ್ರಿಭಾಗಂ ಮುದ ಭಾಗಂತ್ವೇಕ ಮಧಾತ್ಮ ಜೀವನ ಕೃತೆ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಭಾಗದ್ವಯಂ ತತ್ ಪುಣ್ಯೇ ಹಣಿ ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತ್ವಾ ಶಿವಾಯ ಅರ್ಪಯಂ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹವನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಭಕ್ತ ಜನರು ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಧನವನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 1 ಭಾಗ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ 2 ಭಾಗಗಳು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಶಿವಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಕಾಲವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಲಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀರ್ಣಾಖ್ಯಂ ಪೂಜಿತಂ ಹಂತಿ ನಿಹಂತಿ ತತ್ತ ಪೂಜಿತಂ ಅಂತ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದರಿಂದ ದೇಶವು ದುರ್ಭಿಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಪರರಾಜರಿಂದ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಾಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತ ಭರ್ತ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಭರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭರಿಸುವ ಮಹಾರಾಜರು. ಈ ಜೀರ್ಣ ಬಿಂಬಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಆ ಮಾನವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆಗಮಗಳ ಆಲೋಚನೆ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3 ಬಗೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, 3ನೇದು ಬಿಂಬ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಆಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕರ್ಮ ಅಂತ. ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳಿಂದ, ಇಲಿಗಳಿಂದ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ, ಹಾವುಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಕ್ಕಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುತ್ತವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗರ್ಭಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಆ ನೇಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಗೊಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ಪ್ರಾಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರ, ದ್ರಾವಿಡ, ವೇಸರ ಎಂದು 3 ಬಗೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರಸ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದು, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಿನ ತನಕ ಚತುರಸ್ರವಾಗಿರುವುದು ನಾಗರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದ್ರಾವಿಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಥವಾ 6 ಅಷ್ಟಾಸ್ಯ ಕೆಳಸ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ದೇವಾಲಯ. ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವೇಸರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ, ಅದು ನಾಗರ ದೇವಾಲಯ, ದ್ರಾವಿಡ ದೇವಾಲಯ, ವೇಸರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ 3 ಬಗೆ. ಆ ದೇವಾಲಯವು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲಿಂಗವಶಾತ್ತು ಪ್ರಾಸಾದ, ಪ್ರಾಸಾದವಶಾತ್ತು ಲಿಂಗ. ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದು ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಲಿಂಗವಶಾತ್ತು ಪ್ರಾಸಾದ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು
ಪ್ರಾಸಾದವಶಾತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಸಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ಈ ಪ್ರಾಸಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಗಮಜ್ಞಾನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೃತ್ಯಂ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃತ್ಯಂ ಅಂತ. ಆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪುನಃ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ಬಾಳಬಿಂಬದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಕೃತ್ಯಂ ಅಂತ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ನಿಗಮಜ್ಞಾನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪ್ರಾಕಾರ ಯಾವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ಬಿತ್ತು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲ, ತೂರ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋದರೆ ರಾಜನಾಶನ ಅಂತ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋದರೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಗೋಪುರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ದ್ವಾರ ಗೋಪುರ, ದ್ವಾರಶಾಲ, ಈ ರೀತಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 8 ವಿಧವಾದ 9 ವಿಧವಾದ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಈ ಗೋಪುರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಮಂಟಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ನೋಡಿ ಮಂಟಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಈ ಮಂಟಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪರಿವಾರಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಅಂತ. ವಾಸ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಈಗ ಪರಿವಾರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಯುತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ವಾಸ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ವಾಸ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಕೋಬಹುದು, ಹೊಸ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಗಮಗಳ ಆದೇಶ. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ಈ ಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಿಕಾ ಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಅಂತ. ಪಿಂಡಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಪೀಠ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರ ಪೀಠ, ಪಾಣವಟ್ಟ, ಪಿಂಡಿಕ, ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪಿಂಡಿಕಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು, ಪಿಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಶಿವಲಿಂಗಂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿಯಾದರೆ ಈ ಪಾಣವಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪಿಂಡಿಕ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಪಿಂಡಿಕಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಪಿಂಡಿಕಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೀಠ ಒಡೆದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೊಸ ಪೀಠ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿವಲಿಂಗ ಒಡೆದು ಹೋದರೆ ಪುನಃ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಒಡೆದು ಹೋದರೆ ಎರಡನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಮೂಲಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ಬಾಲಲಿಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣವು ಈ ಬಾಲಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಲಲಿಂಗವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಸ್ವಯಂಭೂಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ಈಗ ಸ್ವಯಂಭೂಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ, ಈ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಆ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೈವಿಕ ಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ. ಮಾನುಷ ಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು, ಈಗ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು.
ಬಲಿಲಿಂಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಪೀಠ, ಮತ್ತೆ ಪೀಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಅಂತ. ಪೀಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪಿಂಡಿಕಾಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇವಾಲಯದ ಇತರ ವಿಗ್ರಹಗಳದು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಕೊನೆಯದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಾಕೋದಿತ್ತು. ಬಿಂಬ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ, ಶೈಲ ಬಿಂಬ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, ಲೋಹ ಬಿಂಬ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, ಚಿತ್ರಾಭಾಸ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರಾಭಾಸದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದರು. ಶೂಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಸ್ತ್ರದೇವತಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಶೂಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ಕುಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಮಾಡುವ ಆ ಹೋಮಕುಂಡ ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಆಗಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾಚಲದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಂಜರ ಸಂಹಿತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಗಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರುಚಾನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಾರ್ಚನೆ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಈ ಆಗಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಮಾರಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಗಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಗಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದನ್ನು ಆಗಮಾರ್ಚನಂ ಅಂತ, ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವೇನಾದರೂ ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಈ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಆಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಟಾನು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಣ ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬಹುದು, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುತವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾದದ್ದು. ಆ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರ್ಣಾತ್ಯಂ ಪೂಜಿತಂ ಹಂತಿ ನಿಹಂತಿ ತತ್ ಅಪೂಜಿತಂ. ಜೀರ್ಣ ಬಿಂಬವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತೆ, ವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವೈಖಾನಸ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ಶೈವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪರತ್ನ, ಮಯಮತದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಶಯ ಒಂದೇ. ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು? ಈಗ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಂಬಬಾರದು. ಆ ವಿಗ್ರಹವು ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಯ ಮಹರ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಮಯಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ,
ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೂ ಆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಬಿಂಬ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಹುಚ್ಚರಿಂದ, ಚೋರರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಾದಿಗಳು ತಾಕದೇ ಇದ್ರು, ರಹಸ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪೀಠದ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಜೀರ್ಣ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಸರಿಯಾಗಿ ತೂರ್ಪುಗೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ದಿಸೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಇದನ್ನು ತುಚ್ಛ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಆ ಜೀರ್ಣ ಬಿಂಬವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಯಮತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಗುರುತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗ, ಮಹಾಂಗ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ಉಪಾಂಗ ಎಂದು ಕಾಶ್ಯಪ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂಗದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸು, ಕಂಠ, ಹೃದಯ ಭಾಗ, ಕುಕ್ಷಿ, ಭುಜಗಳು, ಮೊಣಕೈಗಳು, ಕಿರೀಟ, ಕೇಸಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥ ಭೇದಗಳಿವೆ, ಪಾಠ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಶ್ವರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಂಗ, ಅಂಗ, ಉಪಾಂಗ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರಣಾಗಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ಸಾಂಗ, ಉಪಾಂಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರಸ್ವತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ, ಅಣುಕಾಯ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಎಂದು ಅವರು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಖಾನಸಾಗಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ, ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಾಠಾಂತರ ಭೇದಗಳಿಂದ ಅವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಭೇದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್. ವೈಖಾನಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು ವೈಖಾನಸ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಂಚರಾತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅಂಗ, ಉಪಾಂಗ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ಸಾಂಗ ಅಂತ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಈಗ ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರುವಾಗ, ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಸದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಸರಸ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಲಾ ಮೃತುಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಾರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ದಾರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅದನ್ನು ಈ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ, ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಂಬ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಆ ಹೋಮದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಲೋಹ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೈಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಧಾನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಉಗುರುಗಳು, ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮದ ಎಲೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರಗಳು, ಆಭರಣಗಳು
ಈ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಚನ್ನವೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗಮ ಶಿಲ್ಪಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಬೇರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಜಮಾನರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹವಾದರೆ ದಾರುನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ದಾರು ವಿಗ್ರಹವಾದರೆ ಲೋಹ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಹ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರತ್ನಬಿಂಬಾದಿಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸನ. ಸ್ವಯಂಭೂಲಿಂಗ ಬಿಂಬಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಬಿಂಬಗಳು ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವುದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ವಯಂಭೂ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪಾಂಗಗಳು ಒಡೆದು ಹೋದ್ರೂ ಪುನಃ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಂಗ ಹೀನವಾದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಅರ್ಪಣಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗಲೇ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 45 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆತ್ರೇಯ ತಿಲಕಂ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಂಬಾ ಯಜುವಾಲಿಂಗಂ ಪುನಃ ಶೀಘ್ರಂತು ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನಂ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೇನ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ಅಂತ, ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಂಬವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಕಾಲ ಅವಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯನು ಗುರುಗಳು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿದಗ್ಧಾಶ್ಚ ಭಗ್ನಾಶ್ಚ ನ ಪೂಜ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿಮಾಗೃಹೇ ಭಗ್ನಾವಾ ಸ್ಫುಟಿತಾವಾಪಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾಸುಭಾ ಅಂತ. ಅದು ಭಗ್ನವಾದರೂ ಮುರಿದು ಹೋದ್ರೂ ಆ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಶುಭವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅಥವಾ ಆ ಸುವರ್ಣ ಪಟ್ಟಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಲಗ್ರಾಮದ ಶಿಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಂಬಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾ? ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ 5.5 ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ 5.5 ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹಳೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಯಮತದಲ್ಲಿ ಕೇಚಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ, ಆ ಜೀರ್ಣವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಂಬದಿಂದ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹ ಕೈ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮುರಿದು ಹೋದ ಕೈಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಯಿತು, ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆಯ ಕಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಪಘಾತ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುರಿದು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಆ ಕೈಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಟ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀರಿ? ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಅದು ಈಗೋ ಬಂತು. ಚಿಕ್ಕದವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳುವುದು ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಅಂತ 1 ಮಾಸ ಅಥವಾ 45 ದಿವಸ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. 1 ಮಾಸ ತನಕ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಡ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾದುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಗಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬೇರ ಬಾಲಾಲಯ ಅಂತ ಬಾಳಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 1.5 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ದಾಟಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಬಾಲಬಿಂಬದ ವಿಷಯವು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾಲ ನಿಯಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಈ ಕಲಾಕರ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ಕಲಾಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಬರೀ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯ ಇಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧಯಾಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರ ಪೀಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೀಠದ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಪೀಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಗ್ರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಪೀಠ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಆ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು
ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಈ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೂಜಿಸಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಂಬ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಸುಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭೂಗತಾಂತರ್ಗತಂ ಬಿಂಬಂ ಶೈಲಜಂ ಲೋಹಜಂತುವ ಸಮುದ್ಧರೇ ತದ್ಬಿಂಬಂ ಶೋಧಯಿತ್ವಾದು ಸಂಗ್ರಹೇತ್ ಅಂತ. ಆ ಬಿಂಬವನ್ನು ಅಥವಾ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೀರಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಬೇರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲೋಹ ವಿಗ್ರಹವಾದರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೋರನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿರ್ಣಯ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೋರನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಬಾಲಬಿಂಬ ಇದಾಗಲೇ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಫಲ ಏನು ಅಂತ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ 10ರಷ್ಟು ಫಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾರಣಾಗಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2ರಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಮಿಕಾಗಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 8ರಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶುಭಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಆ ವಂಶ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೋ ಅಷ್ಟು ಹಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಂಶ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಗಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಕಂಠವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಕಂಪನಿ ಮನೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು, ಸಿದ್ದಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಂದ ಆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು, 2 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಚಿನ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ದೇವಾಲಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಅವರ 2 ಪತ್ನಿಯರ ವಿಗ್ರಹ, ಹಾಗೆ ಅಚ್ಯುತ ದೇವರಾಯರ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ಶ್ರೀಕರ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಫಲಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಕರ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಮಧ್ವಂಸಜಾಹ
परमहीपति वंशजाव ये भूमिवाह सततमुज्ज्वल धर्मचित्ताः मद्धर्ममेव सततं परिपालयन्ति तत्पादपद्मयुगलं शिरसा नमामि. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇದು. ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಜರಾಗಲಿ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಲಿ, ರಾಜರುಗಳಾಗಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತತ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಲಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮದವರೇ ಆಗಲಿ, ಈ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಪಾದಪ ಯುಗ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬಹುದು. ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವರನ್ನು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಶಿರಭಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ದೋಷಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಾವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Thank you very much, Vikwan Sri K.V. Samucchaya-2. It was very nice to taking us through different aspects of Agama Samskruti, Agama Shastra, and Jeevnodhara. Time to honor our speaker. Request the organizers to please honor Vikwan K.V. Samucchaya-2. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಫಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕಾಫಿ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Market Society is a pioneering institution of Indic studies in South India founded in 1909. Dr. Travers, the first director of Indian Institute of Science, was its president. Krishnaraja Vadyar fought and the royal family and divans like Sir N. Vishveshwaraya showed active interest in the work, researches and publications including the quarterly Journal of Market Society. Eminent scholars such as Sir C. V. Raman, Dr. Rajendranath Singh, Professor Radha Mukherjee, J. Kumar, Pandit Shivamurthy Shastri were associated with the society. The Market Society Library has a collection of about 46,000 books and is well known among scholars. It is a valuable and rare repository for young researchers and scholars. Library is the most valuable asset of the society. It has good books and journals related to Indology, history and philosophy. At present, our collection
Actually, they haven't forwarded. Because that is whatever they are ಹೇಳ್ಕೇತಿ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವತ್ತು ಅಮೋಘ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು anybody who is priya to Rama, anybody who is very priya to Sri Ramchandra. Anybody who is ಮಾಡಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು anybody ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು Hello. If anybody has lost their vehicle key, please contact here. It was somewhere here in the second row. If anybody has lost ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ವಾಹನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೀ ಮಾತ್ರ. ಮೈಕಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮೈಕಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮೈಕಲ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುಶಃ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸರ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಬರೀ 7 ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು 6 ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಅವರು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ ವಾಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೇ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೌದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸತ್ವಯುತವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ we do not know the kind of text they follow. ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಥರ ಶಾಖ ಕೊಡೋದು. ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಥರ ಶಾಖ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೇನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಕನ್ನಡನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಶೆಲ್ವನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶೆಲ್ವನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹಾಂ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಗೇಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದ್ರಂತೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಏನು ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲಂತೆ, ತೆಗೆದು ಪೆನ್ ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೈ ಎತ್ತೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಕಾಫಿ ಟೀ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Request all of us to take seat so that we can start the valedictory function. Namaste. So we have reached the final stage of the two-day national conference on Shilpavidya Samucchaya. I request the dignitaries to come to the stage. Dr. Anuradha, Sri Prasanna Kumar, and Sri Venkatesh. I request Sri Venkatesh ji to come to the dais. Welcome once again. I request Managing Trustee of Chandana Arts Foundation, Sri Venkatesh ji, to welcome the guests. Okay. So on the dais we have Sri Venkatesh, Managing Trustee of Chandana Arts Foundation, and Dr. B. Anuradha, Managing Committee Member of Mythic Society, and Sri Prasanna Kumar, Managing Committee Member of Mythic Society, and he is also the organizer of this conference. So I request Sri Shivashankar Babu to actually share his feedback about the conference. Shivashankar Babu. I'll come. Shivshankar Babu is from Tamil Nadu, Chennai. He has come yesterday morning itself along with his friends. He has participated fully in this program. And he is equally active in Chennai under the name of the Heritage Trust. Therefore, I request him to say a few words about this. Good evening.
name is Shankar Babu. I am from Tamil Heritage Trust. I came to this all the way from Chennai to attend to this 2 days seminar. I just share a few words on my experience or the observations so far. According to Rashtriya Seminariya Agama, we have 5 gunas for any seminar. 1, the theme. Number 2, the talks that explain the theme. Number 3, the speakers who will go very deep into the particular subject. And number 4, the ambience in terms of comfortness, visual images, and then seating comfort, the visibility, audibility, everything. And number 5, and not the least, the learned audience. If you look and evaluate all these parameters, we have it all. We have the complete Rasatara Uttama Seminarium. So it was a fantastic experience for us, where 2 days we went through the absolute practitioners in the subject, talking about various subjects in a very simple way, and this has been a very good learning experience for us. And this being a 100-year-old organization, we are learning a lot of new things in handling such a complex and an interesting seminar like this. I wish you to see many more such conferences, and my request to the organizers and the sponsors is that looking forward to a similar seminar on temple architecture very soon, where all the aspects of temple architecture from Padavinyasa up to the Jirnottara is covered in all these aspects. Great. The other thing which I am looking forward to is so much of knowledge has been explained here. If it can come in a form of a book as a collection of papers, that will be very great, and it will be a very good reference book for all of us. Thank you very much. My pranam to all the speakers and the arranging staff, and excellent arrangements. Thank you all. Thank you, Shivshankar Babuji, for your kind words. Now I request Dr. V. Anuradha, Register Evaluation, Maharani Cluster University, Bangalore, to address us. Too small a person to evaluate it. I won't take much of your time because Sana sir has asked me not to take more than 10 minutes, and I will abide to it. I just want to say a few words. I had an opportunity yesterday, to listen to such great lectures, wherein we were soaking ourselves in that devotion, and there was worshipper, sthapati, sculptors, master artisans. There are many master artisans who have come here. There are people who are creators, the Varthakis. And I was, just thinking, or orienting myself, that how is it that we ourselves have to train our mind, have to train our life in such a way so that we become worthy of understanding all these things. We are born here, we are born in India to know these things, acknowledge these things, and make it a part of our life. We are here, and it is our way of living, being one with the temple, going to the temple, understanding the different manifestations of the divinity. That is what is the main aim of our life.
Yesterday I was going through Vishnu Dharma Purana, Sanskrit text, maybe the text between 7th and 11th century. And I was reading a narration. There was a narration. It talks about the nature of the sacredness of the image, the nature of the sacredness of the image. And there is a small narration where the sage Markandeya is instructing the king Vajra. The king Vajra is giving instruction to King Vajra with reference to Mahavishnu, the supreme being. Vajra asks Markandeya, Sir, if Vishnu is the God who exists everywhere, he is omniscient, omnipotent, Sarvantaryami, what's the point in making images of him, summoning him to reside in the image? Markandeya replies that in his highest personal mode of existence, Vishnu is unbounded, having neither beginning nor middle nor the end. Adi, Antya, Madhyama, Rahita. This is what he says. However, out of love, out of deep compassion for the devotees, anugraha for the devotees, to be more approachable to the worshipper, Vishnu presents himself in the form of an image. It is the condensed Pindita form. In this, he has a beginning, a middle, and an end. And what is the seminar is about? The seminar is about to make us understand that Vishnu is now in the form of an image, making easy for us, making us to understand him, worship him, and it is he himself who is giving this extra anugraha for the devotees to love him, to worship him, and to surrender to him. So an image is only a way, a medium through which make himself accessible to the worshipper. The seminar is basically trying to explain the nature of the iconography, nature of the sacredness of the image. The second important thing which was dealt in detail by great acharyas here, that is what makes an image sacred, how an image which is created, which is designed by a sculptor becomes sacred. It is only once the image has been consecrated in the right way, becoming archa, that which is worshipped, that it contains the potent presence, usually in the temple, that it becomes a mula beru. First, the image must be made, it should be constructed, created out of acceptable material, the canonically accepted material, as they have already told, the stone, the metal, the wood, the gems, etc. Complying with various codes of practice, acharana, according to the canonical text, it must be consecrated by the priest through a ritual called prana pratisthapana, which was dealt in detail in the earlier lectures. The investing of life, there he is investing the life, the investing of life. The image then formally becomes the embodiment of the deity that has been summoned into it. The original substance is transformed into Shuddha Tattva. Now it is Shuddha Tattva, and this makes the image an object which is fit for our worship. Therefore, an image which is created according to canonical texts in Talamana, according to the Acharana and the Pratishtapana, then it is becoming worth for our worship. This is one point which was dealt in detail by many presenters. The another important topic which was dealt in detail by more than 3 paper presenters is about the temple, the forms of the temple, the talamana of the temple, the iconometry of the sculptures and other things. As we all know, Deho Devalaya Prokta, Jiva Shiva Sanatanaha. We have to talk something about the stapati. Yesterday when they were explaining about Shaiva sculpture, he said very clearly about the stapatis. There are 4 faces of Brahman. From the 4 faces of Brahman, the 4 great stapatis are originated. From the 4 faces of Brahman are stated to have originated the 4 heavenly architects. Vishwakarma is from
Purvanena Vishwakarma from the east, Maya is from Dakshina, from the south, Jayate Dakshine Mayaha, Tvashta Uttarasya Mukhe Tvashtaha, Manu Paschimetu Manusmataha. Therefore, from the four faces of the Brahman, we see all these great architects, Vishwakarma, Maya, Tvashta, and Manu originated. And their sons, their children, Stapati, Sutragrahin, Vardhaki, and Takshaka, they originated from all these four. Vishwakarmasya putra Stapati, Mayasya tanaya Sutragrahi, Tashta putraha Vardhaki, Mano putrasya Takshakaha, Syat Stapatyadi Chatushtayam. There are four important children. They are the children of all these four people, and it is these four people who are the master artisans, are the master builders, constructors, creators of Vastu and Shilpa. And when we read Ramayana, just go through Ramayana, we come to know about Ayodhya, about Saketapuri, one of the most beautiful, kingdom and the city, which was loved by many people, and the narration of the beautiful Ayodhya. Now, just we have to know, okay, who built this? Ayodhya Nama Nagari, Ya Ayodhya Puri Nirmita Swayam, who? Manu Nam Manavendrena. It is Manu who built Ayodhya. Therefore, we have Ramayana, we have Mahabharata, we have the Agama texts, we have all these things which tell about the great architects who built different cities, different temples of the time, and also the temple cities of the time. There are also explanations about who built different temple cities of the time. Now we have to know about their rank. We have spoken about these four people, artisans, and now we need to know about their rank, their cadre. The Stapati is in the rank of the Director General. Yesterday, when he was speaking about Shaiva sculptures, he spoke about this. The Sutragrahi is the Guru of Vardhaki, that is Takshaka. Vardhaki is the instructor of Takshaka, and Stapati is the master of the opening ceremony. Any important temple, the inauguration, Udghatana, as it was told by the predecessor, it was done by the Stapati. Now, I have to tell 12 important characteristics which are dealt in detail by Ramapriya sir, the 64 qualities of the Stapati. I will just tell the 12 important characteristics a Stapati should have. That is the reason why they were able to build such great temples. And that is the reason why those temples are sacred centers of worship. Now we need to see the characteristics of the Stapati. The Stapati is a master builder, and he must be able to design literally, placing. That means Stapana. Stapati means Stapanarha. He must be proficient in all sciences. Sarva Shastra Visharadaha. He must be pious and compassionate. Dharmikasta Dayaparaha. He must be trained in music. He must be a mathematician and a historian. Ganitagnaha, Puranagnaha. He must be happy in mind and free from greed. He must be happy in mind, a happy soul. Anandatmaha, Lobha Vivarjitaha. He must be proficient in painting. If you know drawing and painting, you can construct. Otherwise, you will not be knowing the basics of it. Therefore, he must be proficient in painting. Chitra Jnana. He must know all the lines and he must be geographist. Sarva Deshagnaha. He must be truthful and possess self-control. Satyavadi. Jitendriyaha. He must not have any disease and he must be above committing any kind of errors. Arogi. If he's a sick man, he can't construct, Brihadeshwara temple. Cha pramaditaha. He should not do any pramada. He is above all these things. He must be free from 7 vices. Sapta vyasana varjitaha. Hunting, gambling, daydreaming, blackmailing, addiction of women, addiction of money. No, all this varjitaha. He must have good name in the society. Sushilaha. He must be deep in the ocean of the science of architecture. That is what is a Stapati. Now there are so many people who are artisans here, Stapatis here, constructed great temples. They have all come here. They are practicing artisans. I feel very happy that they are the people who are protecting our heritage, protecting the knowledge of temple building,
protecting the knowledge of Talamana and iconometry, worshipping of all these images, my solution, my humble pranams to all of them. These characteristics are dealt in Shilpavidya and Vastuvidya. It's a great opportunity given to me to give a valedictory address, and he asked me not to speak more because we have heard such great lectures, we should not forget them. My thanks to all the people who have come from different parts of India who presented such great papers, and also people who listened, who had discussions, who had different kinds of dialogues here. Thankful to all of them who made this seminar a great success. Thanks a lot. I just want you to see the slides. It's based on iconometry. Some of them are things which are relevant to our subject, which we have dealt from 2 days. It's about how temple has, just like the parts of a human being, the parts of the temple are also the same. This is about it. This is how Devalaya is constructed, just in the form of Purusha. Next one. This is the Purusha Mandala in the form of 8 and in the form of 64. Next, this is the Talamana. I have given all the 10 Dashatala Talamana, which is explained in detail. These are Talamana sculptures constructed according to the Talamana system, a method of representing. See, if a figure is constructed or sculpture is made according to Talamana, the divinity can be seen to everybody. We can all feel the divinity of it. And this is about the iconometry of it. And what is Pratima is explained in. Pratima is exactly the reflected measurement. The reflected measurement is Pratima. That is the Dashatala Talamana. This is Uttama, Madhyama and Adhama Talamana, and sculptures done according to the Talamana. Angula measurement. This is the standing position. Some are of the Asina position. Some are in the Shayana position. Thank you very much. ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಯ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಂದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಜಕಣಾಚಾರ್ಯರ ಕಥೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೈದಾಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೈದಾಳದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಾರೆ. ಆ ಚನ್ನಕೇಶವನ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ವಿಗ್ರಹ ಅವ್ರು ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಕೈದಾಳದ ಚನ್ನಕೇಶವ. ಚನ್ನಕೇಶವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಬಹುಚ ಕುಡಿದು ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಪತಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಜಕಣಾಚಾರ್ಯರ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ನಮಗವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿ. ಒಂದು, ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದು ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಕತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಗ್ರಹ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಲಂಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಶೇಷ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದೆಹಲಿಲಿ ಇರ್ತೀನಿ,
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಈ ಇದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾಬು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಚಿರುಣಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ತರ ಒಂದು PPT ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಅವರು. ಇದೊಂಥರ ನಿಲಯ ಕಲಾವಿದರು ಥರ ಇವತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾಹೂಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 85 ವರ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತರವರು, ಅವರು ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅನ್ನಷ್ಟು, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಘ್ಯ ಡಿ ಪ್ರಾಕರ್. ಆಗ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ scholar with 85 years of age and who may be hardly around 30. 40, okay, you look around 30 only. See, therefore, it gives an assurance for us that our heritage is in safe hands and it will grow further. That I wanted to convey through this. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಸ್, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್, maybe in 7 or 10 days, so that we can bring out the book at the earliest. It is my humble request on behalf of the Mystic Society as well as the Chandana Art Foundation with the scholars who have presented their papers. ಸಭಿಕರ ಸಭೆಗೆ ಭೂಷಣ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೋಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆನೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ, 3:30 ಬರ್ತೀನಿ, 4:15 ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆನ್ನೆನೆ ಬಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿತು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ನನಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದಂಥ
ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ. ಹಾಗೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪರವಾಗಿ, ಚಂದನ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಳಿತಲೆಯವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗದೆ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಲನೇ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಹರ್ಷದಿಂದ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ 2 ದಿನಗಳ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದನ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅವರ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಸೇ ಕಮ್ಮಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದವರು ದೆಹಲಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭಿಕರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚೆನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 186 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಾಲಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸುಮಾರು 200-220 ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 186 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆದ್ರೆ 186 ಪ್ರಾಯಶಃ 100 ಜನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 86 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಜನ ನೇರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥವ್ರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 2 ದಿನ ಸಭಾಂಗಣ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಭಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ನಮಗೂ ಕೊರತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ ಆಯ್ತು, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದನ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ You send the presentation.
No.